Good morning to you, Mallorca fans. Another day here, 23rd round of La Liga Santander, to the Play Red Live programme. In the image on your screens, the arrival of the Mallorca team to the RCD Stadium. Javier Aguirre, the manager, leading the group, the captain Antonio Raillo, followed by Antonio Sanchez. Volrente Antonio Amor, our physical coaches and assistant coaches. Scubete is ill, so he is not here over in Catalonia today. Battaglia and Jaume Costa now, who was unable to be in the last away match because of sanctioned yellow cards. He will be here today though. Baba there, and then our devil from Arta, Abdon Prats, who always appears in the most important moments. Amat Ndiaye there, pensive with his earphones in, and then our Pyrex, our Kosovan, who is now on 9 goals on his tally. And another person who saw the goal the other day, Tino Kadewere, Canyon Lee, Gio Gonzalez, Clement Grenier, and last off the bus as usual, who is Angel Rodriguez, who we're going to understand with that is everybody off the bus now, and they are in the changing rooms getting ready to get onto the green to start their warm-up. So good morning everybody. We're so excited about the match that will be kicking off in just an hour's time. And as Javier has been saying, we are excited about improving our stats outside and away from home. Of course, Espanyol will be looking to add some points to their tally with a home match. Last week we saw Mallorca's 5th consecutive home victory against Villarreal, which was a very intense 4-2 result in that 22nd leg of La Liga, and they are now 8th on the leaderboard. Espanyol are currently 13th. We are 7 points ahead of them at the moment, and if anybody can give us some more details than that, then it's going to be our colleague Dani Barjagova, who is ready pitch side over in the stadium there. I think we're going to wait a second to go over to him until all the camera work is set up and all the technical aspects are sorted out. But yes, just to remind you, at home in the first round we had a draw against on the midfielder Lazo in the 70th minute managed to equalise for Espanyol. Tony Amor this week has said that it was one of the best matches from Mallorca that we've seen this season so far because of how complete and all-rounded it was. So we're definitely in for some good football today. We encourage you, of course, to watch and follow all the action in our programme Play Red Live today. We can see some images now on your screen of how everything is prepared and ready for the match. We'll see whether it'll be Gio Gonzalez or Martin Valjean occupying that defence position today. There's Rajkovic's kit there, that black kit that we are used to seeing Rajkovic in. And of course the most important part of a goalkeeper's kit, those trusty gloves. There we go, Maurice's shin pads. So if anybody was wondering what image he had on his shin pads, then there you go, it's his own face roaring there in the Mallorca crest.
Murici today will face up to José Lu, who is Espanyol's maximum goal scorer. So we'll see if José Lu is in the starting lineup for Espanyol, because he has been injured recently. If not, Diego Martinez will be on to sub him. Así que esperemos a ver cuáles serán esos 11 iniciales, ya que el Español tiene una enfermería bastante And we hope that we can bring you those lineups very soon. However, there are 4 or 5 players from Espanyol that are a bit on the edge, as their coach has been saying, because they fully fit to play today. So we'll see who has made it into the starting lineup eventually. Javier Aguirre has been saying that today is a perfect opportunity to take a big step forward and improve those results that they have been having away from home. Because as just to mention again, last weekend Mallorca achieved their 5th consecutive victory at home up against teams such as Atletico Madrid, Real Madrid, Celta de Vigo, Valladolid, and then last week Villarreal. So live images of the stadium right now, and there you can see Real Mallorca currently 8th on the league board. El octavo puesto lo ocupa el Real Mallorca. 22 partidos jugados, 9 ganados, 22 matches played, 9 won, 4 drawn, and 9 lost. 31 points in total. Espanyol currently 13th, 5 wins, 9 draws, and 8 lost, 8 defeats. 24 points for them. Y ahora sí, hace unos instantes yo ya lo mencionaba, pero hasta que no se ha puesto sus auriculares y el micro bien colocado no le queríamos dar paso. Y está muy bien. Of course, we didn't want to go over to him until he was perfectly ready, and he's in very good company. So good morning to you, Danny. How is it going? Hola Victoria, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, estoy muy bien acompañado, como bien dices. Yes, I am in very good company, as you were saying. We're with Marc Pedraza, ex-Mallorca player and ex-Espanyol player. So good morning to you. How are you? Good, I'm happy to be back. And I hope we enjoy a really good match today. Eso te iba a decir, ¿no? La verdad es que antes de esta entrada en directo pues me comentabas, ¿no? Que los Mallorca Espanyol. Yes, so you were saying that for you, obviously, Mallorca Espanyol have that point of rivalry, healthy rivalry, of course, and it's always a really good match, very competitive. So, you know, there's always that tension between them. Yes, and I also think Mallorca hasn't won in this stadium for quite a while now. And judging by how the team is looking, I think they've got a really good dynamic right now. So yes, it's talking about that rivalry. It's a historic one. Your father was playing in that in the 88-89 season in a very important match between Mallorca and Espanyol. Yeah, I've clearly done my research. Yeah, I don't even know if he played that day actually, because there was a pretty tense atmosphere at the time. So you trained in Barcelona Football Club, then you moved on to Espanyol, where your father had been a very successful player. Pedraza. So you've played in many First Division teams, so what kind of feelings have you got about this match? Well, I debuted here in First Division, so lots of memories, of course. It's a milestone in my footballing career. And what can I say about Mallorca? You know, we went back up to First Division there. It's the second home for me. So I'm just going to support the team that plays the best, of course. All right, we'll leave it at that then. We won't push you for a more one-sided answer. Yes, I was just saying hello to Abdon. It's lovely to see him. And it's just great to see ex-teammates and old friends. Raillo has also debuted with Espanyol in First Division, so another connection there.
Yeah, however, both teams are looking good this season, and I think it's going to be a great match. So right now you have been playing in Hospitalet, which is a third division team, and also very, very special for you. Your father was there as well as a coach. So it's clearly a team that knows how to treat the Pedraza family. Yeah, it's all about getting older and just wanting to keep playing football. You know, I live really close to their stadium, and it's just a perfect opportunity for me to be able to keep playing. And that's what counts. Yeah, and also it's all about comfort as well, to be able to have your family close. Yeah, and of course it's all a question of you feel good physically, so you want to keep playing. Yeah, of course you want to settle down, you want to enjoy family life. And there's nothing better than that. Of course, there are stadiums that are difficult because they're really small, but it's all about keeping doing what I enjoy. Del fútbol español y europeos, jugador del Real Madrid, que estuvimos haciendo un reportaje allí. So we were doing a report on one of our ex-Mallorca players. He lives in Florence now, and he plays in a really humble team over there. And he was saying how unusual it was, the changing room atmosphere and everything. Especially because nobody really knew who he was over there. And of course, I guess, like, you know, when people do know you, though, because this was your stomping ground, so people will always go out to play against you. Yeah, I mean, there's never been any problems, any confrontations or anything like that. And it's just great to, in all those kind of emotions and rivalries, to play them out at home. El español que tiene, ahora se lo preguntaremos, ¿no? Victoria a Tony Amor, que tiene un auténtico equipazo, la que tiene alguna baja, que probablemente no se justifica, ¿no? La plantilla que tiene con la posición que ahora mismo ocupa, porque tiene la verdad que jugadores de muchísimo nivel, ¿eh? Sí, bueno, mira, and of course, at the moment, Espanyol have some really, really good players in their team. Yes, I mean, Darder has been international already. We know him really well in Mallorca as well, but yeah, there's really well-experienced, really highly qualified players. Yes, so we are here pitchside in the stadium, and I think very shortly people are going to start coming out to warm up. And this is an absolutely beautiful stadium at the moment. Yeah, I came to watch them the other day against Villarreal, and I really, really enjoyed it because of how the stadium has been renovated. Los tengo pegados al suelo, no los veis, pero los tengo aquí pegados al suelo y van a seguir aquí pegados al suelo. Eso sí, pero cuando ves que la cosa va yendo bien, al final te pones el objetivo así en tu cabeza de poder llegar allá arriba. Fíjate que el otro día le preguntaban a Aguirre, porque evidentemente pues, en cada rueda de prensa pues preguntan a los jugadores, ¿no? Si hay que pensar más allá de la permanencia y demás. And of course, Javier Aguirre was asked whether he is allowing himself to dream as well, and not only dream with remaining in First Division. And Javier Aguirre was saying that he's somebody who keeps his feet on the ground, but if everybody else wants to dream like that, then let them. I mean, everybody's got the right to be optimistic. Let everybody have hope and optimism. So we'll be back with you, Victoria, really soon, because we'll be bringing you the interview with Tony Amor, Mallorca's assistant coach, and we will be talking more to Marc Pedraza, who's going to be with us in the commentating box today. And we'll bring you the lineup very shortly too. Muchísimas gracias, Dani. Iremos enseguida, como tú bien decías, a que cojas posiciones para que entrevistes a Tony Amor. Y ya hacía mención de... Yes, so we will let you go to your positions very soon to interview Tony Amor. And yes, Antonio Raillo, Pablo Maffeo, lots of players in the team that trained in Espanyol at some point. Javier Aguirre and Morlanes also.
En unos instantes volveremos con Dani porque creo que ya se está colocando porque So I think Dani is getting ready to interview Toni Amor, so we'll be going back with Dani really, really soon. And Toni Amor, we love to ask him some questions. I always ask him questions about the lineup when we're at home. But I'm sure Dani will definitely get us some more info through his questions. So let's go back to the stadium. Estamos ya con Toni Amor, segundo entrenador del Real Mallorca. Toni, ¿qué tal? Buenas tardes. Yes, so we are here with Toni Amor. Bueno, otro partido importante, ¿no? Para seguir dando estos pasos adelante. Important match today to keep moving forward. Sí, con mucha ganas de hacer un buen partido sobre todo y luego. Yes, we're excited about doing a good match. Depende mucho a veces de todo lo que se haga, pero bueno, si haces las cosas bien, lo más normal es que el resultado sea positivo. And I mean, usually, if you're performing well, then the results correspond with that. Sumar los 3 puntos, que es lo importante. And hopefully today will be an opportunity to get 3 points. Bueno, las sensaciones, si tenemos que la semana del equipo. Well, the feelings that we've got today is that the team have been doing really well this week. Y con ganas de dar un paso adelante y creo que hoy es el día. And we want to take a big step forward, and I think today could be the day for that. Esos 3 puntos que nos puedan dar, bueno, poner más cerca del and try and get those 3 points that bring us closer to our objective. Un poquito del 11, regresa Martin Balje, ya sabemos la baja de. So talking about that starting lineup, we've got Martin Balje back, we've got Nastasic, and the rest stays practically the same, especially on the offense. Yeah, of course, different players' profiles give you something or other. Y esta semana pues continuamos un poco con eso, con alguna posible variante dentro de lo que vayamos a hacer, dependiendo un poco también. So there's slight variations, but it all depends on how the week has gone. La verdad es que sí que es verdad que el otro día estuvo muy acertado de cara a porterías, teniendo en cuenta que también que el equipo contrario estaba con 10. Pero yo el equipo lo he visto con mucha confianza, con muchas ganas y con ganas de. I've seen the team looking really confident and really excited. Capaces de dar y afrontar en el partido para ver si ese equipo de la semana pasada pues tiene una continuidad. Con respecto a los que juegan o no juegan, yo siempre he dicho lo mismo, que nosotros la plantilla. You know, out of respect for the players that play or don't play. Aquí no tiene nada que ver que haya cambios ni porque lo hayan hecho bien. You know, the fact that there's changes doesn't mean that the other players are doing worse or anything like that. También un poquito de qué es lo que se ha hecho el último partido. Pero que sobre todo que todo el mundo esté preparado para jugar y bueno, con confianza. And of course the important thing is that everybody is ready to play. So what do you expect from Espanyol today? We've always had an important rivalry in First Division, Second Division. So what kind of team are you expecting? Oh, I think it's going to be really hard. Really high quality. Con jugadores que ya están, There's Darder, como Joselu que llegó a principio de temporada, Joselu as well, especially at the beginning of the season, really high quality. There's players that have come straight from Barcelona, they're great players. Sergi Gomez, Cabrera, great defenders. Montes is a great midfielder, he was with Javier and I in Monterrey. Oscar Gil, I think they've got an exceptional lineup. And with the arrival of Pacheco, I think that was a great signing. And of course, it all depends because sometimes you can do everything well and just make one small mistake and that just changes the whole course of everything. But yeah, I mean, we've played against all the biggest teams and I think we've got we're more than capable of getting 3 points. Gracias, Dani, por esa entrevista, por lo que yes, so thank you, Dani, for that interview there. So judging by what Toni Amor said, they have put their money on continuity this time because of how last week's match went. And they have said that they've seen all the players really excited. And they've said about their excitement to take a step forward. And hopefully today compensate for the last results away from home. However, as our colleague Dani was saying as well, Espanyol is renowned for being a really impressive team. So it's going to be very intense, very difficult. And if we go back to the stadium now, I think Dani is back with Marc and he's going to bring us that starting lineup for Mallorca today.
Sí, Victoria, ya hemos perfilado ese 11, pero bueno, siempre nos gusta poner nombres. Yes, so we have basically outlined it already, but it's nice to put names and faces on the board. So here we go, the lineup today. We've got Rajkovic in goal, line of 5 in defence, with Jaume Costa on the left, Pablo Maffeo on the right, and in the middle, Copete is ill, and we've got Martin Valgent, Antonio Raillo and Nasic. Midfield today for Ruiz de Galarreta and Dani Rodriguez. And 3 strikers today made up of Kangin Lee, Tino Kadewere and Vedat Marishi. So a very offensive team today. What do you think of it? Yeah, I thought that as well. After last week's performance, I wouldn't have changed much either. I mean, they're going to go all out to defend like they already know that they can very well. And it's going to be all about just trying to score. Se suelta un poquito la melena porque nos habíamos abonado en casa los partidos de 1-0 y la gente ahí sufriendo y tal. So recently we had a lot of those 1-0 matches and people were looking forward to some more intense, more exciting matches. And then, yeah, things happen. And the other day was a really match with a 4-2 result in the end. But yes, I mean, we saw Javier Aguirre after the match and he was happy, but you could tell that he was annoyed about the conceding those 2 goals. So do you think today's match is going to be closed off or a more open match? Well, Espanyol just coming straight out of a really important victory against Elche. But Vedat Marishi, Dani Rodriguez, Kangin Lee are performing really well. Hopefully there are going to be some moves there that can give them the edge. I'm really impressed with a lot of the players' performances this season. Raillo is an incredible midfielder. He's very serious, very confident. I love how he plays. You know, Marishi's had maybe a little bit of a bump in the road recently, but he seems to have recovered. And Dani Rodriguez is great as well. Yeah, we actually interviewed Marishi about that and see how he was feeling about it. You know, does he come on the pitch thinking, I need to score, I need to score? But he's already on 9 goals this season. Yeah, and it's clear that he puts a lot of work in. And it's normal to have bumps in the road sometimes. But I think he's great, and I really hope all the best for him and his performance. So 23 minutes past 1. It's difficult to say whether it's midday, afternoon, whether you consider this almost morning still, or but yeah, it's one of those odd times. Yeah, I had that as well. I didn't know whether to say good morning, good afternoon when the program started, but So atmosphere is getting heating up in this stadium now. Of course, there will be fans from Mallorca in the stadium, but especially and most of all those fans from Espanyol. So excellent time for them to come as well. However, I can see just a quick sweep of the stand. I can already see a couple of Mallorca shirts. Yeah, I saw a good few shirts earlier when I was having a walk around the stadium. Of course, when you play away from home, you do really look for and notice those kind of things. Of course, I flew over today at 7, but a lot of I'm working. A lot of people do it out of pure pleasure.
la afición, sobre todo por el esfuerzo que hacen. Al final es un esfuerzo de levantarse temprano, un esfuerzo económico también. Yeah, and also it's important to recognize these people because of the effort they put in, the effort of getting up so early, the economic effort. Un poquito más irregular la temporada, ¿no? A veces cuesta un poquito más, ¿no? Pero lo que decíamos antes, ¿no? Tienen muy buenos jugadores. Le ha pasado al Mallorca. But yes, even though they are lower on the scoreboard right now, they do have excellent players and an excellent style. Sí, es verdad. Vine aquí a ver un partido contra el Rayo Vallecano. Es verdad que el ambiente que se vive no es bueno. Yo creo que la gente se esperaba un poquito más del Español. Y eso que ya no te afecta. But yes, their last match against Rayo Vallecano, even though the result was good, I think people expected more of the atmosphere and more of the intensity. Mucha gente, como se ponga el partido un poco de cara para el Mallorca, puede ser positivo para que el Español baje un poquito la confianza. Pero bueno, sí que es verdad que es un poquito irregular y al final está en una situación que But yes, they are maybe a little bit unbalanced recently. So let's actually move out of the way so that our cameraman Carlos can film the Mallorca players running on to start their warm-up. De otra manera salen los jugadores titulares, seguido también de los So the starting lineup beginning their warm-up there, as well as the players on the bench. También siempre presente, ¿no? En ese calentamiento. Recordemos que en el banquillo hoy también va a estar Tony Amor always extremely present in the warm-up. Of course, lots of very, very good players on the bench. Baba, Bataglia, Gio Gonzalez, Ángel, Amatin Diaye, Abdon Press. Se ha puesto enfermo, le enviamos un abrazo desde aquí. Seguro que lo va a ver pues desde la distancia, no va a ser evidentemente pues fácil para él. Bueno, no sé, Victoria, si quieres que vayamos con la alineación del Español. So Victoria, shall we bring it to the Espanyol lineup? Ya que lo has soltado, venga, desvélanos la alineación. Yes, go on then. Well, we can't say no now. Venga, pues vamos a ver el equipo con el que salta en el juego. Diego Martínez todavía no ha empezado ese calentamiento. So Diego Martínez is bringing on today Espanyol. Pacheco is in goal. Line of 4 in defense. With Brian Olivan on the left, ex-Mallorca player from last year. He got a pretty head injury that he gained against Elche. On the right wing, Oscar Gil. Central defense for Monte and Sergi Gomez. Midfield today. Los hilos del Español, como es Sergi Darder, acompañado de Sergi Darder, Vini Sousa, and Denis Suarez. Excellent signing from Celta de Vigo for this second leg of the league. And striking for Espanyol today, Guado and Martin Braithwaite. Joselu has been is on the bench today. He has been ill recently. And of course, we're going to have to keep our eyes out in case he is brought on in the second half, because we know that he's a formidable figure. So there you go, Victoria. That is the lineup. We've got the Mallorca play. So I think it's a good time for me and Marc Pedraza to make our way into the commentary box. And we'll be saying hello to you from there when we get there to bring you lots more information about the match at hand. Por intención, de darnos ahí un balonazo, pero bueno, no pasa nada. Bueno, pues nos vamos a ir, Victoria, si quieres, a la cabina de comentarista. Podemos aprovechar para hacer una pausa y enseguida pues te saludamos, ¿no? Desde ahí arriba, y seguimos comentando un poquito lo que va a ser esta previa, el partido que va a arrancar a las 2 de la tarde, con el Mallorca que arranca la jornada, pues como decías tú antes, ¿no? En esa octava. So I think it is the perfect time for us to go to a quick break before this 2 p.m. kickoff. We will be bringing you lots more stuff and lots more information before. Pues muchísimas gracias, Dani. Pues así lo haremos. En unos instantes volveremos. Hacemos una So that is exactly what we're going to do. A short break, and then we'll be back with you very soon to bring you all the new news. See you then. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida.
I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Y ya estamos de vuelta de nuevo con esa imagen en directo del RCD Stadium. And we are back here live with that image of the stands Sergi Tarde waving towards the Mallorca fans. He is very good friends with Abdon Prats. And he scored in the last couple of minutes against Elche very recently. So today we will see a very nice battle. Whenever we see the two players together, we always see them very, very happy to be back together. They, of course, met each other when they were kids, training in their village club.
y mucho por decidir, porque ya lo decíamos, tanto el And of course, Español it's como all el to play Mallorca for tienen today. muchas ganas de volver a sumar de 3. Los dos vienen de ganar en el último partido. El Español, lo decíamos hace unos instantes, lo hizo en el Martínez Valero con ese gol en el último minuto, ese golazo de Sergi Darder, y el Mallorca And as we say, lo hacía Sergi frente al Darder Villarreal en did casa. Y beat ahora estamos Elche with viendo that en last la minute imagen a goal. Canguilí, And un Mallorca hombre que are coming también off fue their titular el spectacular último win at partido, home que lo as vuelve a ser well. hoy Canguilí frente al on your screens Villarreal, there, y he's que in por the el momento starting es el lineup today máximo once asistente del again. equipo. Mira, precisamente And ahora he tenemos is the a dos player that has the jugadores most que son los assists máximos so far. asistentes del equipo. Tenemos a Canguilí con Pablo Maffeo. Por el And momento also lleva on your 4 screen, the other asistencias. player with the most Canguilí, y assists, Pablo Pablo Maffeo lleva Maffeo. 3. Los dos So sumaron una 4 nueva versus asistencia en el 3 último there. partido. Y ahí tenemos el gráfico. Ese duelo de Canguilí con Pablo Maffeo. 4 para el And those coreano, are the 3 para el nacido en stats. San Joan d'Espí. 21 partidos para Kangin, 20 para 21 Maffeo, matches 2 played goles for en Canguilí, la cuenta 20 goleadora played for de Maffeo, Can, y 2 uno goals for de Canguilí Maffeo, ese and gol de 1 for Maffeo Pablo que fue Maffeo. frente al Almería en el Estadio Mallorca Somos y que supusieron 3 puntos, creo que fue la jornada 9 para el Mallorca. Así que veremos si alguno de los dos vuelve a repartir una asistencia y sigue ese So duelo let's tan see if apasionante de today will be asistentes. another Vemos day ahí full sobre la of good imagen a Pablo assists Maffeo from those two players sonriendo, or even a siempre goal. activo. So Nos tiene yes, Pablo acostumbrados a Maffeo there esa smiling, very electricidad y active a esa on your rapidez screens right por now. ese carril derecho, y también a ese Canguilí que suele ser siempre del 11 titular, hoy lo volverá a ser, así que veremos si And alguno de los Canguilí dos there puede once anotar again, una he has asistencia become más accustomed en to su always cuenta. being in the Ya starting vamos a lineup, and recordar, today si les is no parece, el exception. último partido del Mallorca We're now frente going al to Español remember en el Estadio Mallorca's Mallorca last Somos. match against Espanyol, which was at home. Un partido que terminó con empate a 1. A match that ended in a 1-1 score, and the person to put that point on the board for Mallorca was Murishi in the 47th minute, who raised his leg in an absolutely acrobatic way to put that in the back of the net. Una asistencia en este caso que vino por banda derecha, por la banda que estaba liderada por Gio González. An assist in this case that came from the defence on the right-hand side from Gio González. And then in the 70th minute, one of those moments that left the whole Son Stadium absolutely cold. Mallorca tried again to get some more points on the board with Brian Olivan, but he tackled Ángel Rodríguez, and the referee decided that there was no penalty. That was definitely the most controversial action of the match. Pero Dani consideró que esa acción no merecía penalti, así que supuso un punto para los intereses de cada equipo, algo que esperemos que hoy se traduzca en 3, ¿no, Dani? Creo que ya estás preparado y me estás escuchando. Aquí estamos, sí, ya en la cabina, ¿no?, de comentaristas. And yes, aquí en we el are now RCD in the Estéreo. commentating Nos box. tenéis, me decía Mar Pedraza, bueno, qué bien se ve el fútbol desde aquí arriba. Claro, tú estás acostumbrado a verlo de abajo. So Mark Pedraza was saying to me, gosh, you really can see the match very, very well here. Of course, you're much more used to being pitch side. But yes, of course, this is where everybody's got to watch from this perspective, the analysts and everybody who's then writing about those matches afterwards. De la primera vuelta, ¿no?, que es verdad que terminó con ese empate a 1, con ese gol de, bueno, So yes, we're just watching back those highlights of the match in the first round that ended in 1-1, which both were excellent goals. We can't deny that. De ese penalti de Brian Olivan, que bueno, pues había que meterlo evidentemente. Y queríamos hablar también, lo hemos hablado un poquito de él ya en la previa de este partido con And we had spoken a little bit about it buen amigo tuyo. before. Ahí le tenemos a Antonio Raillo. Vaya nivel, So Antonio Raillo, good friend of yours, amazing level that he's got. Máxima madurez en su carrera futbolística. Yo no voy a abrir el melón de la selección porque estos días está el tema un poquito caliente, pero es que la verdad es que es un tipo que tiene un nivel tremendo. Sí, una seguridad defensiva, un carácter, la agresividad que tiene contundente. Yeah, he's amazing, and the way that he defends and his aggressive nature.
Como decíamos antes, jugador que debutó en primera división con el Español, jugó 4 partidos el curso 2015-2016. So he did debut with Espanyol in the 2015-2016 season. He played 4 matches. Good years for the Espanyol youth team as well. Pero bueno, evidentemente que la primera todavía, para consolidarse en primera, tenía que esperar para llegar al Mallorca, y un jugador pues que Of course, to actually pues, establish himself as a first division player, he had to wait until he was in the Mallorca team. No le veo su final ni mucho menos cerca, y es un jugador que But the end for him does definitely not look near. la isla, jugador querido, jugador que se quedó en un He's momento such difícil a well-loved que player eso as es well. complicado, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, Eso es verdad. And of course, one of those is the kind of thing that we always have to keep in mind. Estuvo ahí, dio la cara en todo momento. Se quedó en segunda Yes, división. he's always there. He always faces up to challenges. Trabaja cuando es sacrificado y bueno, como es Raillo, pues mira, al final When somebody works hard and when they're dedicated, como lo hace y siendo uno de los mejores. then your objective just has to be to keep doing what you're doing until now. I would never say a bad word about Raillo, most of all because I wouldn't want him to come looking for me afterwards. But I think this is probably his best season since he's been in the team, for his consistency, because the fact that he's such a good captain, his assistance that he gives to Marishi. You know, Marishi needs to score, and the help that he gives him is such like a captain's nature. He's a captain in every aspect of the word. De eso quería hablar precisamente, ahora que lo apunta muy bien Victoria, la acción del otro día, ¿no? Precisamente asistencia de cabeza, ¿no? De Raillo para Murici. Yes, actually, that header the other day, that assist for Marishi, because he knew that he needed to score. Because for the psyche of strikers, it's such an important aspect. And he'd already done something similar to that. It wasn't exactly an assist, but against Atletico Madrid, he really did like a tough tackle and left the ball at Marishi's feet. So, you know, he's somebody who he does like to take a risk. Yeah, I was quite surprised from the off, to be honest. And yeah, he's somebody who is really, really good with that, and that he's good alone, but he's really good in a team as well. Esa asistencia, ¿no? El otro día de Antonio Raillo, y que bueno, pues vamos a ver también, si vuelve a enchufar en el día de hoy. And let's see whether that Marishi has his lucky day again today. Ese dato, ¿no? El Mallorca es el equipo que menos remates necesita para marcar goles de cabeza de toda la primera. And there's that stats at the bottom of your screen there. In First Division, Mallorca is the team that needs less movements in order to score with a header. So there have been 7 goals so far that have been scored from headers. Yeah, especially because there are many players who aren't that tall, you know. Dani Rodriguez the other day, excellent performance, and he's not a giant. Of course, and as we were saying the other day, we're never allowed to catch a break, are we? Like, even in matches like this, it's always close and it's always a bit of suffering towards the end. I was saying, I wonder if one day we'll be able to win 3-0 or something, and I'll be able to just relax and enjoy. But I think when he scored the other day, he was probably one of the happiest people in the world. And we are seeing some of the fans in the stadium, somebody who's got a big, massive Mallorca crest. Pues Ripoll, que nos acompañó durante ese mundial con esa bandera que aparecía siempre detrás de la red de las porterías, pues está hoy presenciando este partido. Y después otra cosa que os pasé ayer por el grupo que tenemos interno del Mallorca, que me hizo mucha gracia y quiero comentarlo, es que un chico que vive en Barcelona, que se llama... Something that I sent on the group chat yesterday, somebody who lives in Barcelona, they've brought a sign today who says, Marishi, I'll switch
I'll switch my shirt for your keys, your shirt for my keys to my house in Mallorca. And Maurici responded, perfect, I'll see you in the solicitors then. But yeah, I mean, that's pretty good offer. But mind you, if Maurici went up to your house and demanded a pair of keys off you, then I mean, a set of keys, you wouldn't hesitate, would you? You just hand them straight over. Donde van a estar los aficionados del Real Mallorca que han comprado entrada pues en esta zona visitante a través del club. Yo os decía antes que también hay pues mucho mallorquinista que está repartido por el campo. So yes, lots of Mallorca fans dotted around the stadium today. Por su cuenta, pero esa es la zona de la grada visitante en donde van a estar los aficionados del Real Mallorca animando al equipo. Hace fresquito, Dani, ¿no? Hace fresquito, veo la gente muy tapada. And yeah, just pointing out that everybody is wrapped up really warm today, so people must be, it must be quite chilly over there. But yes, at the moment we are absolutely roasting in the commentary box, but I don't think we can regulate the heating in here, so I'm going to open a little window that I'm seeing. Gracias, Victoria. Por ese, a todos aquí sufriendo todo el día tapado y diciendo que luego te vais a ir a la playa. Bueno, pues ahí tenemos la comparativa también. And also stats there between Espanyol and Mallorca. El Espanyol que tiene 24 puntos, son 24 points for Espanyol, 7 points less than Mallorca right now. 13th position for them against Mallorca's 8th. However, 27 goals scored in comparison to Mallorca's 20. That's definitely a good stat for them. But then we've got the stat that makes all the difference. Goals conceded, 33 for Espanyol versus Mallorca's 22. Of course, yeah, you know, as much as you can score, if people are then, if you're conceding those goals and they're scoring against you, then there's nothing much you can do. On the other hand, the goals that Mallorca score are always very important ones, and they're usually match deciders. Yes, of course. So, as we've been saying, Mallorca are now on 5 consecutive victories at home. And of course, you know, if you don't concede any goals and you only score 1, then that means that obviously the match is yours. No sé, Victoria, si has hablado tú ya, me ha pillado ahí de camino aquí a la cabina el tema de las asistencias esta temporada. So, Victoria, I'm not sure if you've been talking about assists. Yes, because Kangin Lee and Maffeo were having a giggle on the pitch, and I thought, what better moment to bring up those stats and talk about that. But it would be great for them to have an assist today as well, and I'm sorry I didn't wait for you to talk about that. Yo creo que hablaban a ver de quién se lleva esta temporada las asistencias. Sí, es que hemos tardado un poquito aquí en el recorrido a la cabina porque además Yeah, sorry, we took a little while to get to the commentary box. No, escúchame, el primero que lo ha parado, que yo me he quedado un poquito así, ha sido el colegiado, el árbitro, Alberón Rojas. Because as soon so many people stopped, Mike Pedraz had to talk to him on our way to the commentary box. The first one, which actually shocked me quite a bit, was the referee. So yeah, so that was something really quite unusual to see. No, pero lo ha dicho muy seguro, o sea, bueno, buen detalle, ¿no? Evidentemente de los árbitros que también, pues, evidentemente se les ve, ¿no? Se les ve ahí metidos y conociendo también a los jugadores que van arbitrando, que arbitran. So of course that also shows that referees do really retain a lot of memory with regards to the players that they have refereed over the years. So we're seeing Tony Amor on your screens there, high-fiving all his players as the players exit the pitch from their warm-ups. And the the referees exit the pitch after their pre-match warm-up. Ah, bueno, sí, cierto, con nosotros, pero no has coincidido con él nunca. A ver si nos das más suerte, Marc, a ver si nos das más suerte que la última vez que te invitamos. And hopefully, Mark, today you'll be more of a lucky charm to us than last time we invited you over. Que es broma. Tremendo, Victoria, ¿no? Que es broma. A ver si se nos va a enfadar Mark y se nos va a ir. Que no, que va. Que es broma. Que hoy ganamos. But no, it's just a joke. A ver, yo creo que algún día tiene que volver la victoria fuera de casa, ¿no? Of course, I mean, the victory away from home, it's got to arrive at some point, right? Al final tenemos 31 puntos,
tanto da, ¿no? Sumarlos en casa que fuera. Muchas veces piensa, bueno, casi que mejor en casa, que así la gente lo disfruta en directo, pero bueno, también ganar fuera, la verdad que sienta bien, sienta muy bien, y vamos a ver si lo podemos conseguir victoria en el día de hoy. Nada, 11 minutitos, no queda ya ningún protagonista aquí en el césped. Ya nos veis que estamos aquí un poco pues encerrados en esta cabina de retransmisión, con esos, ¿veis? Esos aficionados del Real Mallorca que estaban ahí por fuera del estadio, también los aficionados del Español. Bueno, de momento falta todavía mucha gente por entrar. Es So, verdad of que course, ahora, lots of bueno, pues people también es un still poquito yet to complicada, take 2 de their la tarde seats del in the sábado, mucha stadium. gente It que is se a va bit of an pillar también awkward time, haciendo 2 cosas, p.m. así que vamos a ver kickoff. cuál es la entrada Of course, final it's que se Saturday, produce en el RCD lunchtime. Lots of Stadium. people Así que got nada, lots of pues si stuff quieres to hacer una do. pausa y enseguida nos But we ponemos will go to a a contar un poco de break for fútbol, a just a ver couple of qué nos minutes depara el partido before de we hoy. bring you kickoff Perfecto, Dani. Pues in en unos 10 instantes minutes estamos de time. vuelta So y ya don't será go con el anywhere. partido We'll be entre back with Águilas all the Rojas. action and the live kickoff. See you then. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així.
Apenas 6 minutos para que arranque este encuentro de la jornada 6 minutes 23 away en from el RCD kickoff now. Stadium. This Será el segundo 23rd partido de round la of jornada. La El primero Liga. fue anoche entre el Elche y el Betis, un encuentro que se saldó por So last night we 2-3 a saw favor del Betis, un encuentro que fue bastante Betis beat polémico. Elche 3-2. It was quite controversial. There were 3 players sent off. Rival del Mallorca en el Estadio Mallorca Somos y que tendrá al menos 4 bajas, 3 por la cartulina roja y un cuarto. And we will be seeing Elche very soon in Somos Stadium, and they will definitely have some absences because of this. Pero ahora volvemos con la cabeza puesta en ese campo, en el RCD Stadium, donde en apenas 5 minutos arrancará ese partidazo entre el Español y el Mallorca, así que los jugadores deben estar a punto de salir al verde, hacerse la foto que cada partido se tienen que hacer. Players now just about ready to come on to take their official pictures. Pues sí, aquí estamos ya, ¿no? Pues pendientes, ¿no? Vemos a los jugadores suplentes que poquito a poco pues van tomando esas posiciones en el banquillo visitante. Sonando ya pues la música por la megafonía del estadio. Vamos a recordar ese 11 que veis también ahí sobreimpresionado. Just reminding you of that lineup with Rajkovic in goal, line of 5 in defence with Pablo Maffeo and Jaume Costa on the wings. Midfield for Ruiz de Galarreta and Dani Rodriguez, striking Tino Callaway, Kangin Lee and Vedat Marishi. And Pacheco in goal for Espanyol with Brian Olivan on the left wing, Oscar Gil on the right wing, Montes and Gomez as central defence, midfield for Darder de Souza in midfield, and striking for Espanyol. La doble pareja, la pareja ofensiva del equipo, formada por Puado y por Martin Braithwaite. Recordemos con una baja en Español, con José Lu de momento en el banquillo, el máximo artillero del conjunto perico y uno de los grandes goleadores, ¿no? de la on the bench at the moment, but he could well be brought on in the second half should they need him. Y bueno, pues a punto, ¿no? de que salten los jugadores y que comience esta jornada 23. Fíjate, Marc, jornada 23 y el Mallorca antes de... So unbelievably, we don't know how it's happened. We are already on the 23rd goal and Mallorca are 8th. It's amazing. Yeah, 31 points on the 23rd round is, you know, something quite unheard of in recent years for the team. Y a partir de ahí pues buscar ya otros objetivos, pero bueno, la temporada del Mallorca está siendo increíble en todos los sentidos. And to be honest, this season is being amazing at the moment for the team in all senses. Cohibido, no, saca tu voz ahí, que te escuchen bien fuerte, Además, Marc, tienes a la familia aquí en la grada, hemos estado viendo a tus hijos y a... And yes, we know that you're... Sí, está jugando en la escuela que tenemos aquí, hemos montado una escuela a raíz de cuando falleció mi padre. Sí, me lo contaste. Sí, hicimos una escuela aquí en Barcelona y bueno, lo tenemos aquí. They were very involved because after my father passed away, we set up a school here in Barcelona. Y a partir de ahí ya veremos qué pasa. And we'll see what happens with them. At the moment, I'm just happy that they enjoy life and that they enjoy their studies. And if they want to become footballers, then that's their choice. So Mallorca playing in their first kit. Espanyol also with their white and blue shirts and blue shorts, completely white socks. The Espanyol players hand in hand with players from the youth teams. Y a quien todavía no veo pues es a Javier Aguirre, ¿no? Que todavía no ha salido a saludar a Diego Martínez, al técnico del Espanyol. Recordemos también, bueno, pues ese pasado perico, ¿no? Que también tiene Javier Aguirre Mar, que estuvo 2 temporadas en el Espanyol. Sí, y bueno, está hablando con gente y la verdad que tienen buen recuerdo de él, ¿no? Como profesional y como persona. Bueno, no fueron 2 temporadas completas porque en la primera temporada llegó ya como revulsivo en el banquillo, pero después sí que completó una temporada, salvó al equipo, lo tuvo en el primer año, pues lo salvó, el segundo año lo tuvo en una zona tranquila de la clasificación, así que bueno, pues también va a ser un partido especial, ¿no? Para nuestro entrenador. Yes, it will definitely be an important and poignant match as well for the coaches involved today. Aparecerá
a Javier Aguirre, saludando también, imagino que debe ser pues el delegado de campo, ¿no? El delegado de campo, ¿no? Efectivamente, ahí tenemos, Javier Aguirre, que ha estado, pues lleva ya 35 partidos con el Real Mallorca. Hoy es el partido número 36, 69 partidos dirigió al Español, 63 de ellos en la Liga Santander. Estuvo, como digo, pues casi 2 temporadas enteras. Dejó en su mejor posición al Español 13º. La mejor posición que está ocupando en el Mallorca es esta 8ª plaza que tiene el equipo a día de hoy. Ahora mismo vamos a ver cuál es la posición final cuando termine la temporada. Bueno, pues ahí estaban los datos de Javier Aguirre, que, como decimos, se enfrenta a su ex equipo. Lo dirigió stats there from Javier Aguirre, who did coach Espanyol between 2012 and 2014. So another important match for him as well. De los jugadores del equipo mallorquinista, conjurándose para afrontar este partido, que va a arrancar, como digo, pues en cuestión de segundos, porque son ya las 2 de la tarde. Se preparan también ya todos los jugadores ahí para arrancar este encuentro, que esperemos all of the players ready para una nueva victoria de Mallorca fuera de casa. Sería sin duda, of course, everybody will be hoping for sonriente Javier a Aguirre, victory away from home for Mallorca, a smiling Javier Aguirre there in his return to this area of Barcelona. Solo en el círculo central, el árbitro que espera el ok de sus asistentes, que todo el mundo esté ya en su sitio, silbato a la boca, cronómetro en marcha. And then Arranca el kickoff now, and there we go. That is kickoff now. Mallorca have the first touch on the ball with Rudy Galarreta opening up to the right to Martin Balgen, who passes back to Antonio Raillo. No quiere problemas ahí. Rajkovic, balonazo largo. La cabeza No de problems there. Passes back to Rajkovic. No puede llegar Pubado. Balón de nuevo. Guado isn't there in time, so it's going to go to a throw-in for Mallorca. Pues el primer balón que ha recibido Rajkovic, no ha querido problemas, porque bueno, fíjate el otro día Pepe Reina quiso ahí jugar de detrás, y lo peligroso que es eso para los porteros, ¿eh? Sí, el otro día tuvo ese error. Es verdad que los equipos de Setién son así, ¿no? De salir siempre jugando desde atrás y bueno, puedes cometer los errores, pero bueno. También vimos el otro día en Champions. Eso te iba a decir, ¿eh? El de Courtois y el de Alisson, pero bueno. Que esté seguro y que no se complique mucho. Jugando Antonio Raillo en defensa, el balón cortito para Nastasic, retrasando de nuevo con Rajkovic. Ahora sí la controla, juega para Martin Balgen, que la pone en largo. Martin Balgen now, who sends it long over to Tino Cadiwer. Espanyol recover now. Martin Braithwaite. Primera falta del encuentro, falta That's the first foul now in favor of Espanyol. Anima el público perico y ya está a los mandos de la nave Sergi Darder para poner ese balón en movimiento. Vaya golazo metió el otro día también, ¿eh? Vaya golazo. ¿Y en qué momento, en qué minuto, ahí para decidir el partido ante el Elche? Un encuentro que se le había complicado al Espanyol ante el colista. Vamos a ver. Primer minuto de juego, cuidado a la falta. First minute of play. Olivan is it with his left leg there. Olivan trying to distract. Martin Balgen sends it back. Y ahí viene ya con todo Óscar Gil. Oscar Gil appears there to give it everything he's got. Sí, un color terrible, look, ¿no? terrible. Mira, lo tenía Victoria, apuntado. Tú como responsable de estilismo de la retransmisión. No. I would just make a comment there about one of the... Puso una foto en su Twitter de dije, pero a ver, este chiquito que se ha hecho en la cabeza. O sea, quiero creer que We've ha got perdido una apuesta. interesting hairstyle there for one of the players of Espanyol. Victoria is our style correspondent. Definitely had that written down. And yes, she says, I wonder if he's lost a bet. Entre la posición que más o menos está en el centro del campo y el peinado. Bueno, igual. But yes, that hairstyle, the fact that he's in the middle of the pitch. Apartado, ¿no? Sin poder jugar en el Celta y bueno, however, in Celta he had been quite frustrated because he hadn't played for several months, and now he is an Espanyol team. Maybe it is one of those new me, new look kind of situations. Yo he sido un poco más drástica, espera que después no me venga a buscar, porque yo soy demasiado directa. Y después, otra cosa que os quería
quería contar, no sé si ahora os va bien que os lo cuente. No sé si te has fijado, Dani, que cuando ha salido Aguirre estaba firmando algo. Y digo, ¿qué firma? ¿Qué firma? I don't know if you noticed that Aguirre was signing something when he came out. El Mallorca le ha dado un taco de And cromos apparently, con la cara de Javier Aguirre como entrenador y se las ha dado a Pol Lorente. Pol Lorente se la ha dado a Aguirre y Aguirre se ha pasado firmando sus cromos, el pobre como 5 minutos. De hecho, there is a lady behind the bench who passed him over a stack of older football cards, and Javier Aguirre just spent a couple of minutes there signing all of them. Pues no cromos estaba firmando Aguirre. Bueno, pues vaya, no me he fijado. La verdad sí que he visto que después soltaba algo, pero bueno, no sabía si eran un paquete de chicles o cualquier cosa, no. Los cromos. Los cromos. De momento no veo mucha gente. Bueno, cuidado, ahí está. Pues sí. Cuidado, I'm going to be careful there. sobre Denis Suárez, precisamente, los jugadores del Español. Foul from Galarreta on Denis Suárez. La cartulina amarilla, creo que no la va a mostrar, al menos ese es el gesto que ha hecho. Yo creo que toca balón, pero bueno. Sí. De todas maneras, buena falta, ¿eh? Sí, porque se iba solo, ¿eh? Pues se iba solo, sí, se iba solo. La verdad que nos veis que estamos mirando para arriba, es que tenemos un monitor aquí arriba y la verdad es que nos viene bien para verlo. Bueno, pues que toca balón. Sí, yo creo que igual toca balón, con el otro pie igual. A ver. Bueno, a ver, la típica, ¿no? Que tocas el balón primero, pero que a lo mejor entras fuerte y terminas también llevándote por delante al jugador y el árbitro pues suele pitar la falta. De nuevo ahí, el lanzamiento muy cerquita del círculo central, es Darde que la mete dentro del área, la mete a Loya, como se suele decir. Buscaba ahora el remate, uno de los centrales, no pudo conectar. Español there looking for the rebound, and that is going to go back to the goalkeeper. So back to the start for Mallorca. Con los jugadores que tiene tan corpulentos y lo difícil es que les rematen las jugadas de estrategia. Ahí está Rajkovic, el desplazamiento es largo, siempre Murici de cabeza, la peina bien ahora, pero no la puede enganchar el surcoreano Kang In Lee, el rechazo directamente a banda. Rebound from Oscar Gil, who sends it out, so it's going to be a throw-in for Mallorca. Jaume Costa puts the ball in motion. Hacia su portero, le ha gustado ese pase largo. Kang In Lee tocando de primeras. Ahí está el centro de Jaume Costa, no puede llegar Murici, se la queda Puado. Jaume Costa there, Murici's not there in time, so Puado keeps the ball. También le ayudó Martin Valiant, ahí estaba la Danny put the pressure on there, and so did Martin Valiant. Feo, jugando ahí un poquito a trompicones ahora Dani, se llevó el pisotón de Denis Suárez. Feo and Danny there struggling, he did get stepped on them by Suárez. Muy intenso, lo hemos visto ahora, Sí, very intense team Español. Del contrario, y lo iba a recalcar, a pesar de que sí que buscan mucho juego directo a Muriqui, luego lo bien que juegan cuando ya tiene el balón en 3/4 de campo. Kang In Lee, Galarreta, Dani Rodríguez son jugadores de mucha calidad y que pueden tener el balón fácilmente y crear ocasiones. Y ahora lo que ha creado el Mallorca es ese balón parado. Vamos a ver, ahí está de nuevo el asistente Kang In Lee que la vuelve a poner. Buscaba a Murici, quedó un poquito corto. Viene Martin Braithwaite, le gana la posición ahora Dani. Martin Braithwaite there, who beats Dani Rodríguez. Aquí a Brian Olivan y saque de puerta. Sí, facing up to Brian Olivan and back to the goalkeeper. Así que sabe que efectivamente el balón tocó en él, qué pena, porque era una buena opción de tener un córner, That is a shame because that was a good opportunity to have a corner. Y de hecho ya estaba Muriqui levantando la mano, mirando a Dani. Estoy aquí ya con la cabeza preparada, la jugada que estamos acostumbrados a ver. Ahí está el portero Pacheco que la pone en largo, la buscaba Puado, la cabeza del jugador del Español, Denis Suárez que la levanta mucho, la ventaja para Jaume Costa, a ver quién la baja, aparece por aquí Murici con su cuerpo, pero apareció un pie ahí por detrás de Aleix Vidal, era Vini de Souza quien le perseguía, el balón ahí un poquito a trompicones, no se la puede quedar el Mallorca y el cuero termina en los pies del portero, los pies de Pacheco. The ball ends up at Pacheco's feet after Mallorca struggled to stay in control of the ball. Pelear cada balón, intentar quedárselo para dar respiro al Yes, equipo. it's definitely one of those matches where every ball has to be fought for. Y lo decíamos antes, 9 goles en Liga, que pues es una cifra
para un jugador And as we were saying about Murici earlier, 9 goals for him so far this season. Really is an impressive number to be on. Una cifra muy importante, que ha dado pues muchos puntos, ¿eh? Exactamente. Muy bien jugando Tino ahora para Murici, abriendo a la izquierda para Tino over to Murici. Ahí está el coreano recibiendo, poniéndole a primeras. Kang Lee receives the ball now. Ahí de Oscar Gil. Stadium everybody asking for a handball from Oscar Gil. And let's see what VAR rules from that. Puede que te dé, pero si consideran que es posición natural, pues puede que no se pite, pero bueno, estaremos pendientes. It could be considered handball or a natural position. There was a foul there from Pablo Maffeo, that's what you heard. Que no hay nada. A ver, las lleva en la espalda, pero es verdad que levanta un poco el puñito de detrás y le da. O sea, en la espalda las lleva, pero le da la mano. Dice que no hay nada. Darle da. But the referee watching that back says that there's definitely no foul there. Pega un poco, Que no se sabe ahora lo que pitan. Es que yo ya no me atrevo a... Yo después de lo que vi anoche... No me atrevo a decir. But of course, nowadays we never know what is being... we never know what is actually being whistled anymore. Otra batalla diferente a la nuestra, pero sí que es verdad que sí, que hay polémica en ese sentido. Darder, cuidado, sacó en cortito el español. El balón Darder, short pass over to Denis Suarez. Directamente a las manos de Rajkovic, de nuestro portero, y fíjate Tino que se va ahí en largo. Pero Rajkovic finalmente decide jugar con la mano. Long pass from him. Rajkovic decides to save and passes it over to Jaume Costa. Termina haciendo falta, lo terminó arrollando. Buena batalla aquí porque Aleix Vidal ha sido lateral muchos años también. Es decir, que Aleix Vidal has been a winger for many years. Buena batalla aquí, de dos grandes extremos y laterales, Sí, con carácter los dos, son competitivos y... Yes, both really strong personalities. Tocando el Mallorca en defensa por esta parte derecha, Galarreta buscando a Tino. On the right hand side. Su envergadura, saque de banda para el Mallorca, estuvo atento también Brian Olivan. Brian Olivan keeping an eye out there too. En la previa, ¿no? Hemos estado saludando y hablando un poquito con él. El otro día ante el Elche pues se dio un golpe tremendo en la cabeza y nos ha mostrado y todavía tenía ahí el moratón. Brian Olivan, who came up to us to show that because he had to be changed last week against Elche. Y lleva 5 asistencias, 5 asistencias lleva en Liga Brian Olivan. And Brian Olivan actually is already on 5 assists in league. Y buen tipo además, Sí, voy a decir, está haciendo una yes, excellent player and excellent guy too. Todo bien, por lo que he estado viendo, para mí de lo mejorcito y más regular, sobre todo del español. Ahí está cabeceando Vedad Murici, rechaza a Aleix Vidal, se la quita de encima. Murici defended by Vidal, who steals over to Braithwaite. Ahí que tardó demasiado, o al menos esa sensación nos ha dado Rajkovic. Llegaba con... So I think Rajkovic took a little bit too long to save that there. He definitely seemed to relax, at least in our eyes, but very close to the goal-scoring area now. Jaume Costa now. Mallorca nearly scored there. Yo creo que Pacheco no llegaba porque, madre mía, if that had been on target, I'm pretty sure Pacheco wouldn't have got there in time to save that. Ya sabemos que pues se lleva unos partidos enchufado con el gol. Qué buena jugada, Marc. Lo que te he dicho, lo del trabajo de Murici. And that was Dani Rodriguez there, who, as we know, has been putting in some amazing performances recently. Ya sea Tino, ya sea Dani o Canguilí, al final saltas una línea y mira, una ocasión clara para el Mallorca. Bueno, pues la primera gran oportunidad del partido ha sido para el Mallorca. El salto. The first big opportunity of the match for Mallorca. Está tendiendo el césped, pero ve que no le pitan falta, se levanta rápido porque sabe que su entrenador no le Dani Rodriguez there on the ground now. Dejar inferioridad a los suyos. Pero se está llevando la mano ahí en la parte lumbar porque el golpe en la caída ha sido fuerte. Jugando Martín Valgen. El balón para Antonio Raillo. Martín Valgen and Antonio Raillo. De nuevo para su portero. Mallorca que está teniendo la posesión, Sí, está teniendo el balón, tiene personalidad.
y cuando ve que la presión es un poquito más alta de lo normal, ya busca... But Mallorca at the moment definitely displaying a decent amount of character. Para el Español, 59% para el Mallorca, que está, bueno, pues llevando la iniciativa del partido, el control, la pelota, y bueno, vamos a ver, la primera oportunidad ya la ha tenido. Creo que es una buena noticia porque es verdad que los últimos sí, fuera de casa, ¿no? Estamos acostumbrados. Sí, porque así como en casa es verdad And I do think that this is good news and good things to see from Mallorca, because at home Mallorca have been very impressive, as we know, but away from home they have tended to allow the other team to take possession, and in this case now at least we are fighting for that possession. Pero llegaba con todo Pablo Maffeo y no quería problemas ahí el central, le ha enviado directamente, Boliván, perdón, y la ha enviado directamente a saque de esquina, Fíjate que Boliván ha dicho, ante la duda, pues mira, la envío fuera y... Boliván sends it out straight into a corner. Controlarte viene el rival encima y puedes hacer un penalti o cualquier cosa, pero la mejor decisión que ha podido tomar. Bueno, pues el primer córner del partido para el equipo de Javier Aguirre. So first corner of the match for Mallorca. El Mallorca, Canguilí, jugando para Pablo Maffeo, jugada ensayada, el balón para Dani, está el disparo, la cabeza. Shot there from Dani. El jugador del Español. Hits the Espanyol player. De nuevo el centro al área, buscando ahí a Anastasis, que había subido el remate, le cae Canguilí, que le puede pegar. Also Canguilí, who can shoot. And that ball was very, very close there, so it goes over again to a corner. De la portería de Pacheco, vaya disparo, vaya trayazo de Canguilí, se envenenó después del toque del jugador del Español. Otra oportunidad para el Mallorca, ahora lo comentamos porque, como digo, es saque de esquina, el segundo. And as we say, that is the second corner for the team. Ahí está Canguilí, el centro, el rechace de la defensa, le cae a Canguilí, central pass, rebounded by a defense. Ahí está el centro, buscando el primer palo, vuelve a rechazar la defensa Perica. First post. Otra oportunidad clara, Marc, para el Mallorca, que la Another clear opportunity for Mallorca, who at least the chances are coming. Empezó a escuchar algún silbido de la grada, que ya sabes que aquí pues se pone nerviosa pronto, ahora quiere progresar. You can hear some whistles and some protesting from the stadium. We know that they're definitely local fans. Saque de banda para el Mallorca, pero como decimos, otra oportunidad para el Mallorca. Ya te he dicho también antes. And as we say, another opportunity for Mallorca there. Y ven que pasan los minutos y el equipo no reacciona, aquí rápido te empiezan a apretar y eso al final provoca nerviosismo a los jugadores. Presionando Kadewere, que la recupera, se va ahí un poquito a trompicones, al final Kadewere there, struggling to keep in control of that ball. Nastasic el que la impulsa, poniéndola arriba, buscando aquí a Nastasic forces him forward. También Murici, finalmente el balón que le cae a Canguilí, recuperación. Murici and the ball falls to Canguilí. Con Aleix Vidal, le empujó un poquito ahí por detrás a Nastasic y por tanto va a ser... Nastasic shoved him from behind, so that's going to be a foul and the ball is going to go back to Espanyol. Javier Aguirre ahí al límite de su área técnica, aprovecha también Diego Martínez para hablar ahora mismo con Vini de Souza, que no lo ve claro, Javier, el español. Diego Martinez having some words there with De Souza, his midfielder. Está haciendo el Mallorca y por las 2 o 3 llegadas que ha tenido ya el Mallorca. But yes, Mallorca do seem to have the upper hand at the moment because of the opportunities that they've had to score so far. Directamente a las manos de Rajkovic, que juega rápidamente con Dani Rodríguez. Rajkovic plays quickly with Dani Rodríguez, who tears down the pitch. Murici wanted to pass it over to Tino, but Puado gets in the middle. Recupera la pelota el Español, pero vaya gesto de calidad. Español recover the ball. Cuando un tipo tiene confianza, se nota muchísimo. Sí, además eso, bueno, yo recuerdo los años de segunda y año de primera, lo hacía muy bien, lo de control orientado y superar, es que se carga. Yes, it's all about taking care of the control of the ball. Es increíble, superar líneas muy fácil y una conducción muy rápida. Vamos a ver si puede o no puede llegar Puado, no puede llegar, y ese balón, mi duda es si ha salido por la banda. Puado there trying to control the ball, but eventually it goes out. I'm wondering whether that's going to be a throw-in or what. En muchas ocasiones en contra te vienen después de algún saque de banda. Exactamente, en esa situación, sí. Bueno, va a ser Pablo Maffeo.
El árbitro que le dice que evidentemente se tiene que ir unos And metros it's going to be for más Pablo atrás. Maffeo. The referee tells him to retreat a couple of meters Al córner, vamos. as we go to a corner. Murici, evidentemente el más demigrador arriba, la vuelve a peinar y el balón que le cae a Kangin Lee. Marie brings it over to Kangin Lee. Es que cuando parece que no va a llegar, pum, llega y te la peina. Yeah, Maurici's strength is incredible because it was one of those where you think that's not going to reach, and then it does, and it's incredible to watch. Cuidado ese balón filtrado. Got to be careful now with this filtered ball that arrives to Espanyol's strikers, Martin Braithwaite. And it's back to the start for Mallorca. Sí, te lo mencionaba y vemos que, bueno, esta temporada, bueno, Diego Martínez, yo te lo comentaba que ayer que decía que estaba haciendo un esfuerzo muy grande por estar con el equipo. Yo no sé si arrastraba molestias de la última lesión que tuvo, pero bueno, yo creo que es un jugador muy importante para este Español. Y a ver, bueno, esperemos que hoy no moje, porque no queremos que moje nadie, que vaya de blanco y de azul, y que todos los goles sean bermellones. Hay que decir que la gente no sabe, pero tú me alarmaste. Yo te pregunté por las bajas del Español y tal, y me dijiste, no, Braithwaite no va a jugar porque no está y tal. However, Martin Braithwaite, a very, very important player for Espanyol. But Victoria did give me a little bit of false hope because she did say to me, no, I think he's injured still and he won't be playing. And he's definitely playing. Parece que prácticamente, aunque estaban medio tocados, todos pueden jugar y después nada que ver. Parece que tienen 15 bajas, los jugadores que juegan al despiste. Te engañan. Yeah, these players always trying to go in there and mess your head up. Sí, señor, te lo crees todo. Or maybe you're just far too Vamos a gullible. ver, saque de banda para el Español, preparado ya Brian Olivan. So throw in for Espanyol. Brian Olivan is ready. Jugado. Era Braithwaite, la falta ahora de Aleix Vidal sobre Jaume Acosta. La pitó el colegiado. Foul from Aleix Vidal on Jaume Acosta, so the ball goes back to us. Es que entre el color de pelo de Denis Suárez y el peinado de Martin Braithwaite es tremendo. But yes, between Suarez's hair color and Braithwaite's hairstyle, it's a pretty distracting thing. Jugando aquí con Antonio Raillo. Nastasic and Raillo. Eso te iba a decir, ¿no? Ahora te quería preguntar porque yo lo hablábamos un poquito en la previa, que a veces cuando preguntas, ¿no? Uy, cuidado, ahora lo comentamos, pero cuidado la pérdida ahí. Nastasic se la lleva Denis Suárez, ataca el Español ahora. El balón Denis Suárez steals the ball and they are on the attack. Y ahora propiciando la contra el Mallorca. Circulando por esta parte izquierda con velocidad, Jaume Acosta se la pone en largo para... Se equivoca ahí. Jaume Acosta there makes a mistake in his pass over to Kangin Lee. Montes para enviar directamente a saque de banda. El balón de Kangin Lee con Jaume Acosta. De nuevo el surcoreano, qué buen pase, línea a fondo. Jaume Acosta que la va a meter. Llegaba Murici con rechaza la defensa. Martin Valjen que le pega. Martin Valjen shoots and it goes out. That moment there for Martin Valjen. Bueno, pues otro chute del Mallorca. So another shot for Mallorca. Hasta dónde ha llegado para defender a Puado. Ha llegado hasta el área rival. Y bueno, sabemos que tampoco es un... But Puado there, very, very good action from him, reaching the other end of the pitch. El aplauso para Dani Jarque, que siempre se repite aquí en todos los encuentros. 21st minute. Deportivo Español. Espanyol always do a round of applause for one of the most important figures involved in their club. And we now must be very, very careful with Rajkovic. Shoots and scores. Martin Braithwaite. Well, there we go. We were talking about him before. And that is unbelievable. They definitely didn't deserve it at this point of the match, the 22nd minute. Mistake from Rajkovic, who's devastated with himself. He's so annoyed. La recuperación ahí de Aleix Vidal, que lo tuvo claro, vio a Martin Braithwaite. All recovered by Aleix Vidal. All he had to do was push the ball. Pues antes hablábamos de los porteros y antes nos encontramos con uno.
Tampoco me ha parecido. Yes, we were talking earlier about mistakes from goalkeepers, and we get one straight away. Una pena porque el Mallorca estaba controlando el partido y te lo iba a decir antes. Yes, that's a massive shame because Mallorca seem to be in control of the match. Bueno, pues la verdad es que te diría que de los mejores inicios de partido del Mallorca fuera de casa. And however, I would say it was one of Mallorca's best starts to a match away from home. Un pase un poquito corto y te meten el primero, la verdad que, pero bueno. But there we go, an unexpected move and a quite short pass, and the first goal is scored. But of course, plenty of time to turn it around. Que no te trastoque los planes un gol ahora por un error del portero, ¿no? Yo creo que el equipo of course, this has to be a small setback and not dictate the rest of the match. Yo me he quedado fría, el gol, pues, me he quedado fría porque era lo último que me esperaba. No lo esperábamos. Pero bueno. No lo esperábamos, se sigue lamentando, Rajkovic. Rajkovic still absolutely gutted. Ya digo, pues, los porteros pues quieren jugar con el pie y lo hacen bien, pero a veces pues esos riesgos pues tienen este tipo de cosas, ¿no? Que a veces no mides bien y el rival se puede aprovechar, y es verdad que se han aprovechado muy bien y se han puesto por delante, ¿no? Y ahora pues un partido diferente, ¿no, Marc? El que seguramente esperamos. Vamos a ver cuál and now a different kind of match, of course, with Espanyol in the lead. Of course, now obviously they will have to fall backwards and start to wait for some gaps to appear. Pero bueno, a ver si volvemos a meter en el partido, seguir con la misma intensidad, sobre todo que ha empezado el partido, y a ver si podemos hacer el empate. Yes, of course, this does change the course of things, and let's see if we can manage to equalize now. So Martin Valgent starts the action from behind with his left foot. Pablo Maffeo gets the header in. Defensa del Espanyol, Darder que ya juega a la izquierda con Brian Olivan, que levanta la cabeza. Darder cut over to the left. Playing with Denis Suarez. Y en el centro del campo. ¿Cómo se nota cuando entra Darder en juego? Sí, cambia la película, Cambia todo, sí. Ahí estaba el pase que intentaba Montes, no le entendió su compañero. Montes there trying to get a good pass. El Real And back to the start for Real Mallorca. El equipo ante el Villarreal es verdad que se puso por delante, pero le empataron una y otra vez y fue capaz de reaccionar, rápido me refiero. Sí, yo creo que una de las cosas que más nos gustó fue la capacidad de reacción que tuvo el Mallorca, porque prácticamente fueron en jugadas seguidas, que fue acción-reacción, y vimos al Mallorca con mucho acierto de cara a portería. Of course, it is true that one of the things that we watched the most from Mallorca last weekend was that whole action-reaction situation. Also, they dominated possession and play. Capaces de lograr el empate al menos antes del descanso. Ahí está jugando Murici. And hopefully, if we keep playing like this, we can manage to get that equalizer before half time. Buscando línea de fondo, está esperando el momento para hacer el centro oportuno. Puso la pierna Olivan, saque de esquina. El tercero para el Mallorca. Se vaya Galarreta hacia la esquina para ejecutar ese córner. Bueno, pues a ver si a balón parado, A ver. Somos un equipo fuerte por arriba y a ver si podemos conseguir meter el gol. Vamos a ver un intenso duelo Maffeo-Olivan, yo creo, hoy. I do think we are in for a intense Maffeo versus Brian Olivan duel today. Central pass looking for the goal-scoring area. Nobody manages to rebound. Atrás con Jaume Costa, el hombre más retrasado junto a Rajkovic. El balón de nuevo en los pies de Canguilí, encarando aquí a Denis Suarez. Jaume Costa, the one furthest back with Rajkovic. They're looking in a position to shoot. El disparo flojito, lo rechazó la defensa. Pretty weak pass there and shot rebounded easily by the defense. Playing with Jaume Costa. El balón ahora para Galarreta en el círculo central. The ball to Galarreta in the central circle. Y juega con Jaume Costa, el 18. Balón para playing with Jaume Costa now, number 18. Ball over to Antonio Raillo.
over to Nastasic. A la izquierda con Costa de nuevo. Opens up to the right with Costa once again. Kangin Lee and Tino Cadawer now. Balls into Pacheco's possession. Darder ahí también jugando con fuego el Español. Darder playing with fire. Foul, they're saying. Referee saying no. Nastasic over to Tino, a header from him. Rechaza Vini de Souza, ahora sí pita la falta. Levantó mucho la pierna Dani Rodríguez, la pitó el colegiado, balón para ellos. Juega un poquito con fuego. Dani Rodríguez, and that is a foul, so the ball's going to go to them. Es un jugador que se las quiere quedar todas y no la va a soltar tan rápido, pero sí que es verdad que ha arriesgado bastante. Y sobre todo la intensidad que mete Dani Rodríguez en todas las jugadas. Parece que sea la última del partido, va a todas. Hasta que se le acaba la fuerza, o sea, es que lo da todo hasta el final, ¿eh? Lo da todo, a una intensidad. But he definitely does give it his all right until the end. Ayuda mucho al equipo, ¿no? A recuperar balones, a contagiar al equipo, ¿no? de esa fuerza. Pacheco que la pone en largo, la peina ahora. Long pass from Pacheco. Martin Braithwaite recupera, pero el equipo Braithwaite combs it. Mayorka recovers. Dani Rodríguez over to Vedat Marici, who comes down to receive it. Back to Maffeo. And of course, we're in those minutes of a match now that when you concede a goal, you're kind of slightly blocked afterwards and you need to recompose yourself. Está también ayudándoles y bueno, a ver si recuperamos un poquito el balón, tener el balón, que el español corra detrás de él y volver otra vez a la dinámica del principio. But hopefully we can recover and get back to that dynamic that we had at the beginning. El español parecía Puado, ¿no? Que tenía un poquito de prisa ahí por sacar, pero finalmente cede la Puado pelota there, a su compañero who Brian Olivan. leaves the ball for Brian Olivan. Braithwaite, de nuevo el Braithwaite, ahí está el then the Catalan winger. Provocando ese saque de banda de nuevo, con calma Olivan. Another throw-in for Olivan. Casi 30 de partido, ¿no? La primera media hora. Almost the 30-minute mark now. First half an hour gone. Sí. Javier Aguirre looking pretty calm at the moment. Yes, there he is, on his feet, but looking pretty chill. Técnico mexicano, se le escapa ahí el balón a Puado, va a ser balón para el Mallorca de nuevo. Primera media hora, Marc, ¿cómo lo estás viendo? No, lo que decía de Aguirre, que esté tranquilo. So, Mike, your opinion on the first half an hour? Creo que el equipo está haciendo todo bien, está jugando bien. Well, I think you've just got to look at Aguirre to understand it. I think the team is doing everything right. They're playing well. You know, it wasn't a tactical error, no concentration error. It was just a momentaneous mistake from the goalkeeper. Y seguro que se conseguirá. Lo que tú decías, ¿no? Recordabas ese partido de Champions del Real Madrid con el Liverpool, ¿no? Well, as you were saying, you were remembering that Champions League match against Liverpool. Of course, I'm not comparing matches, but you, of course, it is perfectly possible for a team to react and move forward. Se la quita encima ahora el Mallorca, el balón. Mallorca now steal the ball. El portero evidentemente que ahora no tiene prisa para ponerla en largo. Ahora sí lo hace buscando allá Martin Braithwaite emparejado con Antonio Braithwaite. Pelota a ellos, pero el balón afortunadamente termina en las manos de Rajkovic. El salto tanto de Braithwaite como de Puado ganaron la partida los centrales. Arma o intenta armar ahora su ataque el Mallorca, el pase un poquito largo ahí. Mallorca now going to try and go on the attack. Pacheco le protegió bien la pelota a Montes. Sus balones también son Montes defended that very well. Un choque entre uno y otro, pum, y el delantero se queda con la pelota. Yo creo que ha tardado un poquito Tino en ver la jugada, pero bueno, son jugadores que se han de aprovechar, un jugador tan rápido como él. Y buscar la espalda de su central. Que vaya zancada que tiene, sí. Con la estatura que tiene y es delgadito, rápido. Con dos pasos se mete ahí ya. Sí, por eso hay que aprovechar esa potencia que tiene el jugador. El salto de Antonio Raillo también con su cabeza Galarreta. La quería recuperar Kangin Lee, la lucha de Denis Suárez, ahora más preciso ahí. Kangin Lee desperate to recover. Balón que termina a los pies de Serdia, del capitán tocando con Denis Suárez.
Fíjate el centro del campo que tiene el Español, Darder y Denis Suárez. Mucha calidad junta. Darder and Suarez do definitely make a menacing pair. Y luego Vini, que es el que te limpia un poco todo. Sí, señor, el pivote defensivo, digamos, defensivo, ¿no? O sea, también está haciendo una temporada bastante buena. Yo creo que tiene un medio campo muy importante. Había la duda, ¿no? Con Denis Suárez cuando vienes de tantos meses de no jugar, pero al final estos buenos jugadores al poco ya están ahí rodados, Even though we were saying that Suarez hasn't been playing for a while, when you've got this kind of quality, you know that it's just going to be like riding a bike. Para el Español, preparado Sergi Darder para ponerla de nuevo con su pierna derecha. El árbitro que de momento no dice nada, ahora sí pone ese balón, el balón que le cae a Puado, cuidado el remate, fuera. The ball falls to Puado, rebound and out. Porque ese balón le cayó. That was an excellent opportunity for them. A la cabeza porque sabe que ha sido una oportunidad clara. Había muchos jugadores delante, evidentemente, pero estaba solo el futbolista español. Of course, there were many players ahead of him, but he was on his own. No, tranquilo, sé que se ha levantado en tromba, el banquillo del Español prácticamente lo iban a celebrar y de hecho Diego Martínez ahora se lamentaba y se llevaba las manos a la cabeza porque ha sido muy clara. But yes, Tino there raises hands to his head now because if you think about that, that was a very clear opportunity. A veces yo creo que es mejor eso, pues controlarla, pegarle con todo y si lo rechaza alguien, pues paciencia, ¿no? Pero parece que tienes como más opciones. Recupera la pelota el Mallorca, Galarreta jugando con Canguilí que se gira 360 grados. Ball recovered now. Canguilí turns it to a 360 and he's playing with Tino Kadewere. Falta a favor del Real Mallorca. Venga, vamos a ver, A balón parado, van a subir las torres. Free kick now, everybody moving upwards. Dani Rodriguez there, getting ready. Calienta la voz que te va a tocar cantar, yo creo. But yes, I think warm your voice up, Dani, because you may have to sing out a goal. Preparado Canguilí para ponerlo con su Canguilí is ready. He's going to take the free kick with his left foot. El español que defiende con todo el mundo, solo deja a dos jugadores prácticamente ahí, o incluso uno, Denis Suárez en la barrera defensiva, hablando a Galarreta y Canguilí. Veo a Valgen, veo a Murici, veo a Raillo, veo a Tino. Valgen, Murici, Tino, Nastasic. Could this be the one for Mallorca? Over to the right. Murici isn't there in time. Tira líneas de los jugadores del Mallorca, evita Murici que ese balón It was a very, very good out by the Mallorca players. Con todo, Jaume Acosta, y cuidado que se aprovecha el rechace. Jaume Acosta's there with everything that he's got. Tan solo con su presencia de Tino ya fue suficiente. Y balón de nuevo para el Mallorca, pero fíjate que no lo esperábamos eso, lo que han hecho ahí. Ball back to the start for Mallorca. Me ha sorprendido hasta a mí, he visto que Canguilí pensaba que le iba a pegar, iba a poner y... Sí, daba la sensación que habían sacado un cortito para que Canguilí le pegara, sí, pero no, la ha puesto para Dani, él abriendo a la derecha, y cuidado ahora que es el español que se va con potencia por esta parte izquierda del centro. And now you've got to be careful with Espanyol on the counter-attack. Pero qué bien, qué atento Ruiz de Galarreta para jugar. Very good Galarreta there to cut off Braithwaite. Con las arrancadas de Puado también, que es un jugador muy rápido y muy potente. Puado is a very fast, very powerful player. Abriendo para Canguilí, que está empezando a aparecer, y de qué manera. Opens up to Canguilí. Nastasic. Con Antonio Raillo. Balón para Martin Valgen. De nuevo el Kaiser. De nuevo Raillo. De nuevo el capitán. El serbio Nastasic, que controla delante la presencia de Alexis Vidal. Juega con su cuerpo Ruiz de Galarreta, a punto de recuperar. Puso la pierna de Denis Suárez, pero estaba atento también. Back to the start with Ruiz de Galarreta. Suárez tries to get in there, but we don't lose possession. Con Dani, tiene metros por delante. Vamos a Tino and Dani Rodriguez trying to gain ground. El rechace que le va a caer a Mafeo, que la va a poner de primeras. Se precipitó un poquito, yo creo. Tenía Murici, ¿no? Por delante, me parece. Una pena. Quiso dejar de nuevo atrás para Dani, pero... Sí. Ahí pushes it to the back for Dani, but somebody got there in the middle. Vamos a ver el saque de banda. Está poquito a poco, recuperando la pelota el Mallorca. Está volviendo un poquito a esa senda inicial del partido. Murici que la peina. El balón para que le cae a Jaume Acosta, que le pega con su pierna. Balls to Jaume Acosta now, who shoots. Más habitual. Y el disparo que puede bloquear sin problemas
Pacheco, el portero del Español. Pacheco, Espanyol's goalkeeper. Estamos en el 37,5 de esta primera parte. 37.5 minutes gone now. Martin Braithwaite a los 20 minutos de juego. After that goal by Martin Braithwaite in the 20th minute mark. Inmerecido, pero de momento el que Undeserved result at the moment for the team, but that is what the scoreboard says. Rishi's not there in time to take this, so passes back to Galarreta. We're asking for a handball there, but doesn't seem to be anything there. Ball over to Mallorca. Over to Valjent. De nuevo con el eslovaco. Juega con Antonio Raillo, la presión de Braithwaite, también la de Aleix Vidal. Bien. Pero fíjate que no le acompaña, claro, el Darder ahí. Y se la lleva con mucha velocidad. Canguilí, vamos a ver la deja. Canguilí breaks away very quickly. Jaume Costa there as well, could be a good one. Ball falls to Marishi. Rebounded by the defence. Back to Nastasic now. Over to Aleix Vidal, who gets in a bit of trouble there. But he will be able to bring out the corner. That is the best outcome he was going to get from that anyway. Sería importante para irse al descanso con el empate. Momento psicológico de esta primera parte. Cuarto saque de esquina para el Mallorca. De momento ninguno. Fourth corner for Mallorca. Vamos a ver, ahí está Canguilí preparado con su pierna izquierda. Muchos jugadores ahí cerquita del punto de penalti. Vamos a ver el pase. Lots of players near that penalty point. Real Mallorca, de momento la jugada que sigue, el balón para Canguilí en la parte izquierda, de nuevo el centro for Canguilí. Antonio Raillo rechaza la defensa. Looking for Antonio Raillo. El balón para Tino Kadewere. Hay que pedir mano siempre ahora, por si acaso. Por si acaso, ¿no? Yes, we've always got to ask for a handball now, just in case. You never know. Si el VAR está ahí mirando, pues si habrá habido algo, le avisarán al... Of course, I mean, we've got to trust that if VAR are watching, then they will definitely call it out if they see something a bit strange. Jaume Costa, la suya también de Murici. Jaume Costa now. El central del Español que rechaza de nuevo, pero la entrega a Galarreta. El balón de nuevo en los pies de Canguilí. And back to Galarreta. Con Jaume Costa. Ahí está la triangulación con Daniel Rodríguez. To Jaume Costa and Canguilí. Están repitiendo ahora la... Es que ya no sé qué decir. Vamos a ver, Daniel Rodríguez, piquito del área, el balón para Murici, le pega Murici, ¡qué golazo! Anyways, got over to Marishi and shoots and scores. What a goal for Marishi! ¡Pirata, pirata, pirata! ¡Pero qué golazo! La madre de Dios, permítanme que lo diga así, tremendo. El trayazo del Pichichi. Excellent one there from our top goal scorer. Este hombre no solo sabe marcar de cabeza, vaya remate. He can't only score from headers, he can do it all. And as the ball came towards him, first shot with his left leg, then from Canguilí over to Vedat Marishi, straight in the back of the net. Nothing much to do for Pacheco in response to that. Marishi there celebrating by covering his eye as he is the pirate of the team. Antes de recibir el balón, creo que con la cabeza se gira y mira dónde la quiere poner. And in fact, if we notice, before he shoots, he turns around and just makes sure where he wants to send the ball. Y cómo sabía que el balón iba a ir ahí, y es verdad, como dices tú, ya sabía dónde iba a poner antes de que le llegase. Aquí lo vemos. Es de locos, Victoria, qué locura de gol. Es de locos, claro, porque vosotros lo vivís unos segundos antes que yo, y yo esperaba un remate de cabeza, y digo, no, pero le está dando con el pie, como eso vaya adentro, de locos, o sea, espectacular. O sea, la cara de Aguirre, de locos, o sea, todo el cuerpo, o sea, se ha levantado todo el balón. Javier Aguirre's face there, absolutely ecstatic. I don't think anybody expected that in that particular moment. Sí, señor. Bueno, pues se acabó la ley seca. El pirata que de nuevo sacó la botella de ron y ahí está descorchando la botella aquí en el RCD Stadium, sumando. There we go, we're unscrewing the bottle now, getting ready for a possible celebration. Más que justo, justísimo, bueno. And now we're definitely on equal ground now. This is probably the most fair result that we could have at the moment. Y aparte ya llevan partidos, ¿no? Que no conseguían. Also, 4 minutes away from a half-time mark. That is definitely going to be a morale booster for the team. Sí, 4 o 5.
Bueno, pues se rompe, ¿no?, ese maleficio de fuera de casa, al menos en lo que respecta a goles a favor. De momento está sumando un punto el Mallorca. Aquí queda mucho partido, evidentemente. At the moment, 1 point apiece for both teams, of course, being equalised at the moment. El Español se ha aprovechado de un error y ahí estaba ese. Of course, previously in the match, that 20-minute mark, Espanyol took advantage of a mistake and managed to get that goal there from Martin Braithwaite. Y nos hemos olvidado a cansar de verlo, Victoria, ¿eh? Nos hemos olvidado también de la mano que ha habido previamente dentro del área, que yo también, es que justo cuando están poniendo la rep después ha venido el gol, pero bueno, ha sido un golazo que yo creo, estoy contigo, que de esta temporada es el gol más espectacular de Muriqui, sin duda. Sí, ya digo que ha marcado goles de cabeza pues muy bonitos, el Bernabéu. Of course, Muriqui has scored some excellent headers, but it is important for everybody to realise that he is not a one-trick pony and it is not his only specialisation. Cuando la envías a la escuadra, el otro día fue un golazo. Pero es que yo el otro día pensaba que era fuera, pero mira que tenía la portería, la quiso ajustar, que también que necesita hacernos sufrir así. Sí, el del otro día, claro, como remata solo. However, regarding Muriqi's goal from the other day, of course it was inside the goal-scoring area, it was more direct, it's the kind of goal that you expect him to score, but something like this, it was so unexpected, that was really impressive. Over to the second post now. Del travesaño, saque de puerta. That hit the crossbar, so back to the goalkeeper for Real Mallorca, back to Rajkovic. Vuelve a levantarse de un gol en contra. Sí, había que tener un poquito de paciencia también, normal, ¿no? Que cuando recibes el gol te pega ese bajón, el equipo rival. Of course, it is normal for morale to be low when you do concede a goal, so it's very exciting to see how Mallorca have worked hard to come back from that and equalise. Y ahí vuelve a la carga el equipo de Javier Aguirre por esta parte derecha. Javier Aguirre's team now on the right-hand side, getting back on the attack. Sin metros por delante. Y va a ser long way to go ahead, and it's going to be a throw-in for Espanyol. Almost in the 45th minute mark now. We're just waiting to see how much extra time is added in this first half, but it's almost over. We are 1-1 at the moment. Header there, Espanyol fans asking for a foul, the referees having none of it, all over to Mallorca. And there we go, that is the whistle for the first half. Smiles between Diego Martinez and Javier Aguirre. In fact, I could see that as the whistle was being blown, Javier Aguirre was really approaching him to speak to him. So I was curious to see whether what that conversation was. Bueno, pues se retiran los jugadores ahí al túnel de vestuarios con ese tanto, ese golazo de Muriqui, el décimo, ya 2 dígitos, como se dice en el básquet, para el Pirata, que por cierto acaba de regalar su camiseta. ¿Qué dices? Who in fact just gave his shirt to a fan in the stadium. Sí, pues no lo sé, pero it could be to that fan who said that in exchange he would give him the keys to his house in Mallorca and they would see each other in the solicitors. But we're not sure if it's him or not, but what is clear is that Vedat Muriqi has just gifted his shirt already in the half-time mark. Yes, we will have a check now on social media to see who was that lucky fan that has received the shirt. So, a quick assessment of how this first half has gone before we go to a short break. 1-1 with that amazing goal from Muriqi, which actually brought a bit of justice to the match. Of course, that goal from Espanyol was produced by that mistake by our goalkeeper, but with the strength and intensity and the performance in the opposite side of the pitch from Mallorca, that was more than fair results to end on. So, neck and neck at the moment here, Victoria. Will be back with all the excitement and information in the second half, and also try and edge ever forward and closer towards an eventual win, which will for sure help to guarantee our permanence in the First Division. See you in a couple of minutes.
Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així.
Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així. Y ya estamos de vuelta en Play We are back in Play Red Live, half-time mark of the match, 23rd round of the league. Y por el momento está ese empate Mallorca versus Espanyol. 1-0 Braithwaite, pero después el Pirata con ese golazo puso el 1-1. Braithwaite started things up with that goal for Espanyol, followed up then by that amazing goal from Vedat Marici. Espectacular también ha sido ese gol con el que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Y bueno, y lo decía Dani, tan contento se ha puesto que incluso ha regalado esa camiseta en el descanso. No sé si Dani ya me está escuchando o están tomándose un refrigerio. Aquí estamos. No, ¿No habéis tomado un refrigerio? para nada. Bueno. Imagínate. Yo que sé, Resfriado lo que tengo como para tomar un refrigerio, escúchame, imagínate. ¿te habrás juntado mucho con Sebane, me da a mí, para ponerte tanta...? No, la verdad que no. La verdad que no, pero bueno, yo creo que media Mallorca está ahí es verdad, resfriada sufriendo. Eso es verdad, ¿eh? Está todo el mundo cayendo. Otro, mientras no caiga yo, podéis caer todos. Bueno, gracias, sí, la maja, ¿eh? Mientras yo esté bien, el resto del mundo puede morir, no hay problema. no. Yes, Victoria there saying, how dare Danny and Mark go and get themselves a refreshment at half-time, which they pointed out they haven't had time to do anyway. Ha vuelto el invierno, que estamos aquí en invierno todavía, mes de febrero, a ver si vuelve un poquito la nieve. So yes, complaints about the chilly weather and the cold, but of course, if we think about it, we have to remember that we are in February still, so we are still in winter. Algo que no habíamos visto en la primera parte, ese gol de Murici también nos ha traído un poquito de sol. Estamos viendo pues cómo ha vivido el banquillo del Real Mallorca pues los momentos clave, ¿no?, de esta primera parte. Recordemos que se puso por delante el Español con ese tanto de Martin Braithwaite en el minuto 20, ese error en el pase de Rajkovic, que aprovechó muy bien a Aleix Vidal, y bueno, la reacción del Mallorca, que se fue cocinando poco a poco y que llegó con ese golazo de Murici en el minuto 49 después de un gran pase también, gran desborde por parte izquierda de Dani Rodríguez, que bueno, pues marcó el otro día 2 goles y hoy ha dado también un... Dani Rodríguez the other day who scored 2 goals and today already has provided an assist. Al contrario, y luego con balón, pues dándole esa calidad que tiene, Yes, he's bringing his really high quality playing to all the actions he's carrying out in this match. Han salido todos los jugadores suplentes del Mallorca a tocar un poquito de pelota y estamos viendo, ¿no?, el momento del gol del Español, y como Aguirre pues currently on the pitch, having a little bit of a keep después de haber about. encajado ese tanto de Martin Braithwaite. Y Jaume Costa, ¿no?, que siempre le toca, porque ¿sabes qué pasa? Que Costa muchas veces le toca la banda con Aguirre, sí. Y siempre le toca recibir del entrenador. Siempre. Yo a veces lo pienso, era que el primero que pilla recibir que tiene en el ahí... buen sentido me refiero. Sí, pero es verdad que el que le pilla más cerca, yo creo que ya Costa ya está acostumbrado.
Le pilla más cerca, sin duda. Una bandera coreana también hay en la grada No falta. Y estamos viendo A Korean flag in the stands as well, we're just seeing now. Si se puede, lo pone Sara. Estamos viendo continuamente los comentarios de ánimo. Ahora vemos a Vamos Mallorca de Shiro. Bueno, es un nombre un poco raro, ¿no? Ya sabemos que esos nicks que se ponen, pero la gente animando como no al Mallorca. Yes, lots of support for Mallorca here, even some signs referencing Kang Lee. Con unos 3 corazones y un beso. Está la gente con ganas, yo creo. Alejandro Rubio, grandes, increíble retransmisión, la mejor previa de la liga. Pero bueno, mira que nos ponen, Dani. Hombre, Alejandro. So some comments there from social media. In fact, some support giving us for the program. In fact, today, saying that it's the best pre-match coverage that they've seen all season. So of course, we thank you very much for all your comments related to the program as well. Y había cogido ya su camiseta, quita Aleix Vidal y mete a Nico Melamed, un jugador también pues surgido, ¿no? de la cantera del Español con calidad, uno de los we've got Aleix Vidal coming off and Melamed coming on, so of course that will of course shake things up in the team. Jugar en casa y demás, también tiene que ir a por el partido. Sí, es verdad que Aleix Vidal sí que es verdad que está intenso, pero no ha desbordado, no crea ocasiones. Y bueno, yo creo que saca a Nico por eso, ¿no? Por el desborde, meterse hacia adentro, que creo que lo ha cambiado de banda, ahora ha jugado a la derecha. Y bueno, a controlarlo bien, porque es un jugador, una promesa del Español y que está haciendo también una buena temporada. But he is one of Espanyol's greatest promises, and he's having an excellent season as well. So it's 1-1 at the moment, and we've got 45 minutes ahead. Después de bastante tiempo, ahí está Oliván que la pone arriba para Nico Melamed en su primera incursión aquí en el partido. Recuperación de quién? Del Tigre, Dani Rodríguez. Intensos donde los haya. So Dani Rodríguez there, putting the ball back into possession. Vinny. Su portero de nuevo Gómez, aparece Sergi Darder en la recepción, de nuevo Sergi Darder. Rodríguez le cayó la falta al gallego. Dani Rodríguez gets fouled by Gallego. No para, tú lo has dicho. But yes, Dani Rodríguez, absolutely relentless. Vamos a ver, ahí está Gómez que la va a poner en cortito con Nico. Short pass from Gomez over to Nico. El central. Back to Gomez. Denis Suárez le perseguía a Ruiz de Galarreta. Y ahora vamos a ver un poco, ¿no? En la segunda parte cómo va a ser, ¿no? Quién va a querer tener la iniciativa del partido, quién va a querer tener la pelota, porque como yo decía, ¿no? El Español al So final, of course it will be very interesting to see who is more eager to try and remain in possession of the ball throughout this second half. Y el Mallorca, un empate fuera de casa, pues bueno, te ponía con 32 puntos. Quiero decir que me da la sensación de que ellos tienen ese puntito más de necesidad que nosotros, ¿no? Of course, it does seem that as they are on less points than us and lower down on the league table, on paper it would seem like they need the points more than us right now. Español, normal también, está jugando en casa, como has dicho tú, y yo creo que el empate para ellos no les vale. Of course, they are playing at home, and I think that for them to equalise is a result that is just simply not good enough. Quien sea quien ejecute ese saque de banda. Movimiento de Denis Suárez. Tenemos, Dani, ya el dato de asistencia. 21.403 aficionados han asistido ya al partido. So 21,400 fans filling the Espanyol Stadium today. La sensación de que hoy era un día para que hubiera más gente aquí, ¿no? Yo decía antes que es verdad que la hora tampoco ayuda. El campo es muy grande, las cosas como son. Es un campo pensado para 35-40.000 espectadores. Y estamos hablando de la media entrada, ¿no? Por tanto, en un partido importante para ellos, un rival directo como es el Mallorca, por la permanencia me refiero, después del 1-1 también de la primera Of course, vuelta. there is that direct rivalry between the two teams. Bueno, a ver, es verdad que hay bastante gente, ¿no? Hay muchas, sí, 21.000 son espectadores, Pero sí que se esperaba, por lo que estaban diciendo durante la semana, que iba a And even though it's not a full house, Nico, we've got to be careful. Nico Melamed, that was his basically first touch on the ball of the match. He shot with everything he had there and luckily went over the crossbar.
Sí, muchísimo. De hecho, justo antes de este remate estaban enfocando a Joselu, que ya está calentando. Sí, no, ellos poco a poco pues van a ir metiendo toda la... And definitely they're going to be bringing in the best that they have in their arsenal because as we speak, Joselu is now warming up Espanyol's ranks. Viene Cadeguer, le cae la falta al zimbabuense, falta sobre Vini de Souza. Foul on Vini de Souza. Sino que fue Victoria el primero de su país en marcar, ¿no? Sí, el primer zimbabuense en marcar en la Liga Española, sí. Buen dato, ¿eh? Es verdad que el Mallorca tiene jugadores ya de muchísimas nacionalidades, y no digamos las típicas, me refiero de más allá, ¿sabes? Que nos gusta la diversidad. Somos la ONU, Victoria, del fútbol. Totalmente. Ahí está, cuidado el balón, ahora peligro para Braithwaite, qué bien ahora. Ball over to Braithwaite. Cuidado que Raillo se ha podido hacer daño. And Rayo reacted very, very well, but he may have hurt himself. No encontró los 3 palos. Creo que Rayo que yo no sé si se hace daño solo. No, yo creo que le pisan la mano. No sé, ¿eh? Ahora te... A ver, en la imagen repetida. Es que no lo sé, porque es que claro, se sale de plano. Se sale de plano, efectivamente. Bueno, ahora a lo mejor en esta sí. Uf, también, nada. Ten cuidado con Nico, porque Nico ya lleva 2, se mete entre líneas y te puede hacer mucho daño. But Nico will have to be very careful because that's now 2 fouls that he's had. Más que peligrosas, no hay falta, dice el árbitro sobre Canguilí. All pretty dangerous, so he must keep an eye on himself. A dangerous pass there over to Martin Braithwaite and the second goal. Mucho cuidado con Nico Melamed. Está señalando VAR. Claro, están pidiendo falta sobre Canguilí. And Aguirre is saying that there's a foul on Canguilí and they are asking for it to go to VAR. Mire el VAR, que ha habido falta previa. Y claro, es que si ha habido falta previa lo tiene que anular de momento. And of course, if there was a foul previous to that, then the goal must be disallowed. Para Martin Braithwaite, que marca su segundo tanto. Indignado, Aguirre todo el rato está llamando. La falta de... Si es falta, pues es falta de Sergi Darder. Ahí sobre Canguilí, los jugadores que están persiguiendo al colegiado, que no autoriza de momento. No, dice que no hay nada, Dice que no hay absolutamente nada. Se lo dice a VAR saying that there is nothing there. They tell Jaume Costa and Canguilí. So that is the second goal going up on the league, on the scoreboard. Es que vaya él a verlo. Es decir, que no se fíe del VAR y que lo vaya él a ver con sus ojos y que lo valore. Pero claro, si el VAR no ha visto nada, pues el árbitro yo creo que lo va a sancionar. Cuidado. Se va hacia Aguirre. Alberola Rojas se lleva la cartulina amarilla a la mano. Amarilla para Javier Aguirre por esas protestas. Bueno, una amarilla que evidentemente no tiene ninguna trascendencia en el partido, en el juego. Se pone el balón en movimiento. Bueno, pues... Ball back in motion now. La calidad de Nico ahí se ha impuesto. Ya había avisado con 2 llegadas muy peligrosas. Y esta ha sido para asistir a Braithwaite, que la verdad no ha perdonado con ese tiro cruzado. Este gol. And Braithwaite definitely very unforgiving there. La objeción, ¿no?, que puede haber, pues esa posible falta, ¿no?, que no ha visto así el VAR ni el árbitro sobre Canguilí en el inicio de la jugada. Una buena jugada. Justo antes lo he dicho, lo de sí. Nico, que se estaba desapareciendo a la banda izquierda a meterse entre líneas y ahí no estaban detectando ninguno del Mallorca. Y bueno, pues al final ha conseguido lograr el pase hacia él y bueno, la calidad que tiene la ha dejado solo a Braithwaite. Bueno, pues de nuevo el Mallorca a remar en contra. Recordemos que se había puesto por delante el Español, pudo empatar el equipo de Aguirre con ese golazo de Murici. Victoria. Toca repetir empate. Hay que hacer un poco lo que hizo el Villarreal el otro día y quedarnos como mínimo ahí, evidentemente. Sí, parece que el guión se está repitiendo un poco a la inversa, lógicamente. Yo creo que era lo último que nos esperábamos, porque lógicamente te vas con ese golpe de autoestima al descanso. Ni 10 minutos de la segunda parte y te encuentras con esta jugada que ha primado la calidad. Es verdad que hemos podido ver esa falta sobre Canguin, pero bueno, ahí ya el criterio arbitral, que no nos podemos entrar o no, porque... El día en el Real Arena hubo falta de Amat sobre Lustondo y no ha habido falta de Canguin, pero bueno, es igual. Es que tenemos que jugar a fútbol e intentar marcar.
para empatar. Of course, all these things are always very, very frustrating and very unfair as well. But of course, that is football. So we've just got to try and keep playing and keep scoring. The ball goes over to Denis Suarez. Kang In Lee is in there as well. Looking for Puado's control. Nastasic sends it straight to a throw-in. Calienta nadie del Mallorca. Y hablábamos antes, Marc, de un poquito de los goles psicológicos, ¿no? Marcar antes del descanso lo es, que te marquen al inicio de la segunda parte también suele serlo, ¿eh? Sí que lo es también, pero bueno, aún tienes tiempo de reaccionar, sí, señor, ¿no? Claro. Esto es la segunda parte, pero sí que es verdad que sales con una intención de ganar el partido y recibir el palo tan pronto. Pero bueno, la Mallorca la consiguió la primera parte y a remar otra vez. Sí, señor, estás a un gol de volver a sumar, así que hay que seguir. Vamos a ver el balón para Ruiz de Galarreta, por abajo. Con Ball over to Galarreta. Con Galarreta de nuevo. Buscaba aquí a Vedat Murici. Lo digo porque el hecho de que no esté calentando a nadie demuestra que Aguirre está tranquilo con lo que está viendo, ¿no? Al margen de ese error puntual de la primera parte. Y bueno, pues de esta buena jugada al final del Español, después de esa falta, ¿no? Sobre Kang In Lee, pero es decir, que el equipo está haciendo un buen partido. Sí, ya lo hemos dicho antes. Of course, as we were saying earlier, regardless of the score, the team are doing a good match at the moment. And yes, you can see that Javier Aguirre is happy with the performance of the team so far, judging by the fact that he hasn't brought anybody out to start warming up. El balón que termina en los pies de Valgen. Hay problemas para Dani Rodríguez. El balón que le cae a Antonio Raillo. Juega Rajkovic con Nastasic. De nuevo con el portero serbio. Balón largo buscando aquí a Otino Murici. La ventaja para la defensa. La cabeza de Nastasic. De nuevo insiste el Mallorca por esta parte. Nastasic with a header. Mallorca trying to edge forward on the left-hand side. Está costando un poquito, ¿no? Ahora de tener un poco de paciencia con balón, de rodar un par de veces para desajustar un poquito al Español, pero bueno, también es normal, ¿no? Después del gol cuesta un poquito retomar la confianza con balón. Of course, after conceding a goal, it is difficult for a team to recover that confidence they need to dare to do any particular moves. Rajkovic there doubting whether to do a short or a long pass. Jugando con Nastasic, viene Ruiz de Galarreta. Nastasic and Galarreta. Parece que quiere tener un poquito de posesión el Mallorca, ¿no? Crecer desde ahí, de nuevo le ha ido bien en la primera parte y quiere volver a ese fútbol, ¿no? Es que lo necesita, porque al final, mira... La falta, ¿no? La falta aquí sobre Pablo Maffeo. Foul on Pablo Maffeo. Con Brian Olivan, el jugador del Real Mallorca. Sí, claro, Maffeo le llevaba the creator of which, Brian Olivan, ex-Mallorca player, of course. Vamos a ver, ya el árbitro pide un poquito de calma a los dos. Referee asking for everybody to remain calm. Sí. Que ahora justo han hecho un primer plano a Pablo, bueno, está enfadadísimo. Pablo Maffeo absolutely livid about being tackled like that. Evidentemente que defiende sus colores y sus intereses. Ahí están de nuevo cara a cara Pablo Maffeo y Olivan. Pablo Maffeo and Olivan there once again now battling. Para Raillo, juega con Nastasic. The ball over to Raillo. Nastasic now finds Kang In Lee through the gaps. 4 trompicones ahí el equipo de Aguirre, ahora sí. Jugando Galarreta atrás de nuevo para Nastasic. La pide arriba Vedat Murici. El movimiento Vedat Murici now. Finalmente el balón para Kang In Lee. De nuevo ball over to Kang In Lee. Ahí está encontrando el hueco Maffeo. El pase larguísimo. Era muy complicado llegar y de nuevo ahí se han dejado un poquito el brazo los dos. Tienen ese pique ahora Victoria, ¿eh? But definitely Pablo Maffeo and Brian Olivan are in a bit of a duel. Tiene 4 tarjetas. Pero bueno, esperemos que eso no se quede ahí.
Murici, Antonio Sánchez y me Baba. parece que Baba. But Murici, Antonio Sanchez, Baba and Pablo Maffeo are all currently on 4 yellow cards, so they all have to be pretty careful because the next yellow card would mean that they would miss the next match out of sanctions. Marc, tú siempre dices lo que toca, que es Baba, pero la única en el planeta que dice Baba es Victoria, pero se lo permitimos porque, claro, ya esta chica con la edad que tiene, pues no la vamos And a just permitir. a little bit of a disagreement there over the correct way to pronounce Baba, whether it's Baba or Baba. Y Ángel sí. So Ángel is now warming up for Mallorca. Jugado. Rebound from Martin Braithwaite, but luckily that touch on the ball wasn't the best because that was very, very, very dangerous again. Los más peligrosos del Español. Sí, la verdad que sí. Aparte, jugadores rápidos que buscan bien las espaldas, también juegan bien entre líneas y bueno, han dejado a Braithwaite 2 jugadas solo y Braithwaite que tampoco falla las que tiene. Balón para Nastasic abriendo a la Ball izquierda. over to Nastasic, opening up to the left-hand side. Jaume Costa. Tocando de nuevo con el lateral. El valenciano jugando con Nastasic. Arriba el movimiento de Tino, también de Over to Nastasic with Tino there as well. Montes. Bien, ya se quedaba probablemente solo o bien el Kosovar o bien Tino Kadewer. Conduce Galarreta. Tino and Galarreta now in possession. Jaume Costa la mete dentro del área. No Jaume Costa puts it inside the goal-scoring area. Pablo Maffeo is there as well. Salto ahí de Nastasic. Con un poquito de fortuna se la llega el jugador del Español. Viene Jaume Costa. With a bit of luck, the Espanyol player takes that away. El colegiado. Balón para el Español. Ball goes over to Espanyol. Sobre Óscar Gil. Balón para ellos. Bueno, media hora por delante. Ball goes over to them. 30 minutes ahead, still a long way to go. Victoria, ¿cómo lo ves? Estaba viendo que estaba muy enfadado ahora ya Jaume Costa por esa falta que le exigían y ha hablado con Arbeloa Rojas, pero digo, hoy le van a sacar tarjetas solo por quejarse, pero no. A ver, yo creo que puede pasar algo, pero claro, tenemos que tener esa ocasión que nos dé la posibilidad. I definitely think there's more action coming. However, of course, first of all, we need to have the opportunity for it. Sin duda. Recupera la pelota Canguilí para su equipo. Canguilí recovers the ball for his team. Over to Jaume Costa. Back to Canguilí, controlling the ball very well. Abre a la derecha la llegada de Martin Balgen. La deja para Pablo Maffeo. Pablo Maffeo, then back to Dani Rodriguez. Murici tocando de primeras para Galarreta. El control y el pase al otro costado queda corto, cuidado. Aparece Raillo para recuperar ese balón antes de que llegara Martin Braithwaite. El toque de calidad buscando a Murici. Que Vini de Souza ha tocado balón. Vini de Souza has got a touch on the ball. Algo bien hecho. Cuidado, Darder que se va de Galarreta. Darder moves away from Galarreta. La cartulina amarilla a Ruiz de Galarreta. And that is a yellow card for Galarreta now. Sergi Darder. For that tackle on Darder. No contamos la de Aguirre, me refiero de jugadores. Sí, pues la primera. Para Galarreta. No se ha quejado mucho Murici, parece. No, pero... no, la verdad que no. Pues sí que parecía desde aquí, pero... Había parecido, pero era que... tocó balón y ha arrastrado un poco pie también. Bueno, cuidado a la falta. Favorable al Español. So we've got to be careful now with this foul because it is on Espanyol's side. Denis que evidentemente le podría pegar con esa pierna derecha, jugada ensayada, buscando al segundo palo. ¡Qué parada! Looking for the second post. And what an excellent save there from Rajkovic this time. That was a clear opportunity for Espanyol to score again. Sergi Gomez went through it with everything he had. And there he goes, he saved his team from conceding a third goal.
como que iba a dejar pasar la pelota y ha aparecido ahí el central. Y la verdad que la reacción de Rajkovic, los reflejos pues muy buenos para evitar, como digo, el tercer tanto de. And it is true that those reflexes from Rajkovic have been very impressive. Ahí está Galarreta jugando con Nastasic por abajo con Tino, la deja de primeras para Galarreta, la jugada perfecta, el balón de nuevo para Tino de Murici, se la deja al Ball goes over from Tino to Murici, leaves it for Murici once again, ends up losing the ball. Complicado un poquito, ¿no? El equipo en esa jugada de tiralíneas, pero bueno, era buena la intención, había que probarlo. Very difficult one to do there, but of course they had to try. Ball goes over to Dani. This is the opportunity. Tino rebounds and it goes out. And then you go, I thought that Dani Rodriguez was going to shoot that, and I wish he had, because that could have been a different story. Tino es verdad que ha llegado muy forzado a ese remate, no lo considero un remate efectuoso. Ahí estaba el pase, pero ves, llega ahí. No, le pega mal, pues sí, me daba la sensación de que estaba con el cuerpo peor colocado. Han repetido también. Yes, it seems to me like he was there and he wasn't well placed. And that is a shame. Pero bueno, también era muy bueno el pase, Sí, era bueno también, pero because that pass was very impressive. Haber tenido un poquito más de pausa a lo mejor y ya el defensa hubiese cambiado de dirección. Bueno, pues la oportunidad que reclamamos a la falta sobre Dani ya ha llegado, oportunidad clarísima. Ahora Canguilí aquí encarado con Nico Melamed, balón para Canguilí squaring up to Nico Melamed right now. Sí, lo he dicho, de tener el balón un poquito más, que al final llega a las ocasiones, con un poco de toque de balón, buscar a Dani entre líneas, buscar a Canguilí, es donde podemos hacerle daño al español. Feo el pase, demasiado largo, no puede llegar nadie, va a ser saque de portería. So too long a pass there, nobody can reach that in time, so it's going to go straight to the goalkeeper. Diego Martínez, que tiene también a otro jugador ahí, lo que desde nuestra posición no lo vemos. Grajera seguro que va a entrar, está recibiendo las instrucciones de su entrenador. Y me ha parecido José, exactamente, José Lu. And it is going to be José Lu who's coming on for Espanyol. We know him as being the main assassin on the team. No espera tampoco a Aguirre. Estamos en el minuto 65, momento clave también del partido, 25 por delante, hay mucho todavía en juego, pero bueno, pues van pasando los minutos y evidentemente pues hay que empezar a acelerar. And of course the minutes are ticking by and we have to put the accelerator on now. Dani tocando de primeras para Mafeo, continuo, el pase ahí un poquito forzado para Murici. Y ahora Dani, fíjate Dani que le dice a Tino Pass over to Murici. No os lamentéis, les levantáis y venga rápidamente a presionar. And Dani Rodriguez telling Murici to not dwell on anything and to pick himself back up and just keep battling. El balón para Puado en esta parte izquierda, ya le viene The ball goes a to Puado on the tapar left side of the pitch. Esto es saque de banda, qué categoría que tiene Rayo, qué veteranía, ha sabido cómo encimarle y que fuera el mismo jugador del Español el que la terminara perdiendo. Vamos a ver si aprovecha hacer para ese doble cambio o and let's see whether Javier Aguirre will take advantage of this moment to make that double change. Para Tino. Sí. Ahí está chazando de nuevo el Español. Pues no sabría deciros cuáles son los que... Tino puede ser uno. Hombre, sí, yo creo que Tino va a ser uno. Y luego no sé. Porque ya Muriqui no lo quitaría. No, yo creo que va a quitar a un central, ¿Sí? ¿Tan pronto? Yo creo que con 2-1, pues... And just a debate here about who are the players that Javier Aguirre will be bringing off. Because of course there is that possibility that he may bring off one of the midfielders. Murici, sí. Murici tampoco. Entonces las opciones ahí arriba se reducen, So of course, if we consider that he probably won't bring off Murici and he won't bring off Dani Rodriguez, then that does narrow it down quite a lot. Quizás Nastasi por Ángel llama por Tino, más o menos. Perhaps Nastasic and maybe Tino. Tiene a Puado, tiene a Nico Melamed, tiene a Braithwaite, pero bueno, oye, vas perdiendo y
Y Aguirre siempre es valiente, ¿eh? Of course, it's a tall feat to face up to all the strikers on the pitch right now for Espanyol. But we know Javier Aguirre as somebody who is bold and makes brave decisions, so anything is possible. Bueno, pues llega ese doble cambio. Vamos a ver si primero el Mallorca o primero el Español. Está hablando Chando, nuestro delegado, con el cuarto árbitro. Así que bueno, pues se retira Martin Balgent. And Martin Balgent now exits the pitch and Ángel Rodríguez comes on. So as we were saying, in the end we were right. He's bringing on a striker and taking off a midfielder. Y ahí lo hemos acertado. Mete a Amat Ndiaye y Ángel Rodríguez. So Ángel Rodríguez and Amat Ndiaye enter the pitch. En lugar de periodista. Estaría, pues yo no sé dónde estaría. Igual estaría dirigiendo el Hospitalet ahora mismo, ¿eh? Mañana Mar Pedraza no juega. But yes, Danny with his prediction saying that he should definitely have become a coach. And Cangenli shoots and Pacheco saves it. The first ball that Ángel manages to touch. Excellent reflexes from Pacheco, that is undeniable. And the ball back into the strikers and into Pacheco's hands. And that is pretty unbelievable, but what a save from Pacheco. No, pero el remate es bueno, porque además busca precisamente eso, ¿eh? El palo y que el balón vaya botando. Pero sí, bueno, casi a celebrar, casi va a celebrarlo ya, Ángel, cuando... Que se va a llevar o una advertencia o una amarilla por... Sí, la advertencia por... And it does seem that Pacheco yellow card for time wasting. Porque se ha hecho daño, parece, en la mano. And he's also going to have medical assistance because he seems to have hurt his hands. Espanyol are going to take advantage of this point to make their change. Same position players in their case. And of course, Joselu is entering the pitch now. We know that he's their top goal scorer. He's been off lately because of an injury. El delantero español. Ahora Raillo, capitán del Mallorca, se ha interesado un poquito por el estado de Pacheco. Que Raillo now going up to see if Pacheco is all right. Que atender y no, bueno, no dudamos porque el crono está parado. O sea, quiero decir que no es que digas... Va a añadir un minuto, no, ha parado el crono, ha hecho el gesto de parar el crono. Pero enfría un poco el partido, está enfriando un poco esas ocasiones que ha tenido el Mallorca. Eso sí. Esto es como cuando un tenista se va al vestuario, que dice, es que me duele aquí, luego sale otra me voy al vestuario, 10 minutitos. However, we wonder how much Pacheco's hand is actually genuinely hurting. Sin duda. A ver, y claro, los porteros no vemos porque lo que hay debajo de los guantes, pero se quitan el guante y tienen ahí todo tipo de vendajes en los dedos y demás. And of course, it's kind of the invisible injury, but whenever a goalkeeper is playing and they take their gloves off, we can always appreciate how their hands are usually full of scrapes and bumps and cuts. Ha metido Ángela y Amat, yo creo que va a ser importante, ¿no? Gente rápida, ya han desgastado la defensa. However, the addition of Amat and Ángel Rodríguez, I think, is going to be a positive one. They need aggressive people right now. They need fast people. So Vini enters the pit, everything he's got. Murici para Amat Ndiaye, el último en tocar ha sido el senegalés. Banda para ellos, saque de banda para Brian Olivan. It's going to be a throw-in for Brian Olivan for Espanyol. Jugadores que están calentando el Español con Amat. Pone la cabeza poderoso Raillo, también el salto de Vedat Murici. So Raillo and Murici jump there to see if they can reach the ball. Back to Maffeo's header. La quiere habitualmente Sergi Darder, pero recupera el Mallorca. Mallorca recover the ball. Las piernas ahora Amat Ndiaye, se lleva el pisotón de Grajera y la cartulina amarilla. Bueno, pues la primera intervención de Grajera ha sido para
dejarle este. So Granjero's first touch on the ball was to get a yellow card. So you can't really say much more than that. Saltan a calentar Morlanes, Grenier y al otro lo conoces, ¿no? So Morlanes, Grenier, and Abdon Pratt make their way onto the pitch now. Bueno, pues hoy buen día para que marque Abdon, ¿eh? And today is definitely one of those days where we want to see Abdon work his magic. Sacó la falta el Mallorca, el balón que le cae a Galarreta, le vuelve a meter ese balón a la derecha para el control. The ball falls to Galarreta, who takes it towards right. Hangenly is shoots, and it's getting more dangerous. Pacheco punches it back out, but it does fall to Darder. Puso los puños, bueno, ya era otro jugador que se queda tumbado sobre el césped, un jugador Now another player around that. Se enfada Aguirre, se enfada mucho. De hecho está Javier Aguirre livid at this time wasting. Me imagino, porque claro, son pérdidas de tiempo que al Mallorca lógicamente no le benefician. Y está mirando el árbitro. Cargar bastante. Sí, además ya sabéis que Aguirre lo ha dicho siempre en rueda de prensa, que no le gusta nada, ¿no? Que un jugador se quede tumbado. Es que Nico se acaba de levantar, entonces si te acabas de levantar es que tampoco tienes nada, ¿no? Nico, of course, got back up, and Javier Aguirre is a fervent advocate against time wasting in matches. He gets very, very angry when his own players do it. So imagine when he sees the rival team. Empieza a decir, levántate, levántate, que no le gusta para uno y para otro, porque y en eso estamos de acuerdo. He does. We've seen him countless times saying to the other players, even of his own team, you know, get back up, keep playing. Maffeo passed it over to Marici, over to Canyon Lee, but Oscar Giro's quicker. Braithwaite gets in there with a header. So D passes over to Darder, Nasic over to John Costa. Ventaja aquí para el jugador del Español, además le ha empujado un poquito y va a ser o saque de banda o falta. Qué trabajo hace. He was pushed a little bit there, so that's going to either be a throw-in or a foul. También sabes, ¿no? También de esa posición. Pero qué necesario es, ¿eh? Porque cuando tienes a jugones delante, pues que se tienen que lucir y que tienen que dar ese último pase, pero luego el equipo tiene que defender. Because of course it is all well and good going out in a attacking, offensive manner, but of course it is incredibly important to defend as well. Estético, digamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que los entrenadores sí que saben valorarlo, sí. Exactamente. La pone Pacheco arriba, la cabeza de José Lu, es la primera vez que toca el balón. José Lu's head now, first time for him touching the ball. Petróleo a Murici, que va a pelearse con todo el mundo, pone su cabeza, poderoso, también la suya Matendiaye, también la suya Ángel Rodríguez. So Matendiaye there and Ángel Rodríguez. Danny Rodríguez is there to lend a hand. Y sea por tanto balón para ellos. And the ball goes back to Espanyol. 14 minutes left now of official time. The minutes are ticking by. Pero ahora pues estas interrupciones, está el partido ahora un poquito más oscuro. Es lo que quería el Español, yo creo, ahora perder tiempo, que se enfríe un poco. And I think clearly what Espanyol wanted was to waste time. Pasa el tiempo. El balón que termina en las manos de Rajkovic, no puede llegar al The ball ends up in Rajkovic's hands. La pone en largo, el balón que le cae ahora a Matendiaye. Long pass, the ball falls to Matendiaye, over to Canyon Lee. Costa, el centro, buscando a Murici. The shooting point, looking for Marici. Ruiz de Galarreta evita que ese balón salga casi sin fuerza, ¿no? Se puede llevar ese balón luchando. ¿Y de qué manera? Ruiz de Galarreta, tremendo. El vasco jugando para Dani. Vamos a ver si Galarreta over to Dani. Le va a pegar. Could this be a good one? He's going to shoot. El balón dentro del Rebounded. The try. Amath is there, and that was a tackle. The referee immediately no penalty. And in fact, he's saying to the Mayoruca player that next time he's going to have a yellow card. Tampoco creo que se tire. Yo creo que no, ¿eh? But I definitely think that Amath Ndiaye didn't throw himself on the ground, that he wasn't much to gain from that action. Vamos a verla. Ahí está. Toca balón, pero luego con la otra pierna. No, lo para, ¿eh?
Lo para porque... But yes, now we're watching it back, and he does stop Amat with his leg, with his other leg. Porque ha parado el partido. Está indignado Aguirre. Espera, le dice que espera. Justo... No, ahora ha dicho que saque, pero probablemente cuando... The referee saying that to get the ball back in play. Y es cuando había parado y después se ha dado cuenta que no había nada y bueno, en fin. Bueno, pues Aguirre que sigue pidiendo explicaciones, pero insisto... Aguirre still asking for an explanation to that. No. O sea, quiere decir que lo de advertirle a la siguiente... O sea, Amat Ndiaye no se tira. Es decir, el jugador del Español toca balón primero, pero después con la otra pierna... And what is clear is that Amat Ndiaye is not the kind of player that throws himself on the ground. Te arrollan, o sea, dentro del área. Pues eso es lo que pasó en la primera vuelta con Ángel y Orellana Oliván, que también dicen que primero toca balón pero lo derriba con la otra, es decir, estamos en las mismas otra vez, que a veces lo pintan y a veces no. Está indignado Javier Aguirre, yo creo que hoy... Yes, it does seem that at the moment Javier Aguirre is not enjoying this part of the match. De banda, ese balón ha salido, balón por tanto para el Español. Ball goes to Espanyol now. La de Amat. Lo está pidiendo a gritos el empate. Hay tiempo todavía, quedan 11 de partido. Amat que quiere recuperar ese balón. Amat trying to recover the ball. Yo de verdad, o sea, es que a mí esto de Amat, a mí me ha parecido penalti, lo digo de... But once again, for me, that action by Amat was definitely a penalty. O sea, no me acuerdo ahora que... Ahora, bueno, Darder retrasando un poco la pelota, le piden tarjeta. So Darder there, bringing the ball backwards, the Mallorca bench asking for a yellow card. Hemos visto en el centro del campo que tú primero tocas un poquito el balón, pero después lo barres y te pitan falta. Y entonces, si tú te pitan falta... Of course, we've seen it so many times before where you're about to take a kick and then you move away from the ball for a bit and it is seen as time wasting and the penalty is whistled. Tampoco estaríamos hablando aquí de ningún escándalo arbitral ni mucho menos, o sea que sería perfectamente entendible. Bueno, vamos a ver. Jugando el Mallorca, Nastasis por Mallorca in possession. Al suelo el canario, falta. Foul. Vini sobre el delantero del Mallorca. From Vini on our striker. Vamos a ver, 10 minutos por delante, queda partido, 10 minutes left of the match, is still time. Sí, porque entre las interrupciones, lo del portero, pues sí, los cambios, claro. Of course, we hope that there will be a good amount of minutes because there have been some interruptions. There's been that interaction with the referee. Sí, hay tiempo, changes. Canguilí que la va a poner, el balón para Raillo, no puede llegar, pone la cabeza. Balls to Raillo, he can't reach it. That's after Mallorca sends it over. Termina a los pies de Galarreta que retrasa con su portero. Galarreta now trying to work with Rajkovic. No puede llegar a Amat Ndiaye, va a ser saque de banda. Amat Ndiaye is not there either in time, and that's going to be a throw-in in favor of Espanyol. Y ahora, claro, Javier Aguirre, que se enfada con los jugadores que están calentando el Javier Aguirre now getting very annoyed at the players that are warming up for Espanyol, also because he's been hit by the ball. Es que he visto que le ha caído un balonazo. He visto que le ha caído un balonazo en los pies y ha devuelto el balón. Pero claro, venía because he seemed to have been hit by the ball and then he returned it, but of course he will have received some abuse as he went over there. Nico Melamed and Pablo Maffeo having a battle there, playing individually right now. Nico going in with a foul. Foul from Dani Rodriguez. Really tough tackle, and that is a yellow card for Rajkovic now. And that is for going to go in search for the ball. Se quita ese balón de encima. Bueno, pues está el final del partido evidentemente calentito por lo que hay en juego. End of the match definitely looking like it's heating up. Let's see if Mallorca now can manage at least a draw.
Mallorca playing with Jaume Costa. El 4 para Galaxy, ahí está. Ball over to Galarreta. Con Antonio Raillo, que se viene arriba. Playing with Raillo. Sabemos que va a empezar a hacer excursiones de las suyas. Ahí está Dani Rodríguez. Dani Rodríguez also. Para Nastasic. Jaume Costa. Ball over to Nastasic and Jaume Costa. Vamos a ver, si puede llegar el remate. Ahí está el centro de Canguilí. Let's see if they can rebound it now. It's rebounded with a header. El central y ahora otro jugador español al suelo. Bueno. And now there's another Espanyol player on the ground. This really is getting out of hand. Sin jugar casi. Esto creo que es Vini de Souza. Sí, es Vini. Esto de verdad que no me gusta. Es que no... It's Vini de Souza this time, and we have to say this is the kind of thing that is not nice at all to witness. Y desde aquí no lo puedo saber y evidentemente puede ser así, pero estas cosas yo lo que digo es que suelen pasar cuando vas ganando, que cuando vas perdiendo te duele menos todo. Entonces es lo que me sabe mal, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver, sacará de puerta ahí Pacheco. Aguirre está totalmente... Pacheco Aguirre ya no puede ready to put the ball back into play, and Aguirre is absolutely livid. I don't think he can deal with this anymore. No, a mí también me lo parece en el sentido de que es verdad que primero puede tocar el balón, pero es que con la otra pierna se lo lleva por delante, ¿no? O sea, y que además el colegiado le advierta de que la próxima le sacará amarilla, pues no sé, sinceramente, pero bueno. Bueno, todo esto se prepara Pierre Gabriel para entrar en el Espanyol. Biel, Gabriel, ready and waiting to come on for Espanyol on their ranks. Vamos a ver, ¿no? Algún cambio más. Yo lo veo tan centrado en lo que está pasando en el partido que no lo veo muy pendiente de si va a hacer algún cambio. De hecho, no sé si... Bueno, decías que había... And Javier Aguirre is so focused on what is happening on the pitch that I don't think he's even thinking about making those changes now. Puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Yo confío. Of course, anything can happen. We've just got to remain hopeful. Raillo sends it long down the pitch. Reaches Ángel Rodríguez. Jaume Costa now. Long pass to Amath. Y se precipita un poquito el jugador del Mallorca porque la verdad es que ese balón cazarlo para Amath es Mallorca player there because it's difficult to steal it off Amath. Cuando el balón está rodando por el césped. Vamos a ver el salto ahí. Se la lleva. Let's see that jump there, and Dani Rodríguez wins that battle and takes the ball away. Passes over to Canguilí. Back to Nastasic. Over to Jaume Costa. Numérica el Mallorca ahí, ahora ya la ha perdido. La falta sobre Ángel, que se quita encima a Óscar Gil. Saca rápidamente el delantero, ahí está el pase para Canguilí, Murici que busca el remate, el pase para Amath. Canguilí, Murici looks for the rebound, over to Amath with a header. Over to Pablo Maffeo. Tira la pelota fuera del campo y la gente lo interpreta como Pablo Maffeo sends it out. Ha querido dispararles hacia ellos, pero bueno. Understood by the fans as if he was kicking it towards them. Bueno, otro cambio el Espanyol, como digo, se va. Another change for Espanyol. Goal scorer Martin Braithwaite exits the pitch. And Biel Gabriel comes on for Espanyol. Standing ovation in the stadium for Braithwaite for their striker, who at the moment is providing his team with the victory. Conoce bien Javier Aguirre y Tony Abol, lo tuvieron en el Leganés hasta que vino el Barça y se lo dio. And it's a player that Javier Aguirre and Tony Amor know very well. They had him in the Leganés team until he transferred to Barcelona. Estaba deseando que entrase. Y Morlanes. Y Morlanes, sí. Sobre todo, Rajkovic que la pone en largo, la cabeza de Long pass from Rajkovic over to Murici. El balón que termina en los pies de Pacheco.
The ball ends up on the other end of the pitch in the goalkeeper's possession. Y Antoni Morlanes, decías, Victoria. Que en otros partidos fuera de casa, cuando la derrota a lo mejor era más ajustada, incluso igual decías, bueno, pero es que el Mallorca no ha tenido tantas ocasiones de cara a portería, pero yo creo que el Mallorca mínimo se merece un empate hoy, But I think after the performance and the grit that they've shown today, they deserve at least a draw. El control con el pecho de Antonio Raillo jugando para Amat. Raillo over to Amat. Ends up losing the ball. They're looking for the next change now. Let's see if Mallorca's double change can happen before. Jaume Costa's coming on. And Dani Rodriguez come off. Morlanes and Adon Prats enter the pitch. Another change at the same time for an Espanyol player. Man for man in Espanyol's case. Bueno, pues todas las cartas sobre la mesa. Espero que ponga 8 un cambio todavía al Mallorca. Espero que ponga 8. Bueno, pues a punto de conocer el tiempo añadido. Fuera el juego de Murici. Just about ready to see what extra time has been granted. Evidentemente que van a tardar, ¿no?, en efectuar ese lanzamiento todo lo que pueda. Of course, taking their time to take the kick and to make those changes. Vamos a ver, ahí está el balón que busca Joselu por arriba. A la recta que Joselu looking for the ball at the top. Del colegiado. Pues vamos a jugar 6 minutos más. Y Jaume Acosta no se lo puede. So 6 minutes of extra time, and Jaume Acosta cannot believe it. 6. Vale, digo. Pero es que, insisto, ha visto el electrónico y Jaume Acosta ha salido diciendo, pero ¿cómo puede ser? Es que con el portero si han atendido al portero. No, y siguen hablando con todos ellos. Se ha parado el partido 2 veces. Ha habido. Es que solo con los cambios, pues todos los 4 cambios en el Mallorca y 5 en el Espanyol. O sea, las ventanas pertinentes. 6 minutos. Bueno, pues estamos ya en el añadido. Llevamos medio minuto consumido. Así que nos quedan 5 y medio. So half a minute of extra time already gone, 5.5 left. Empatar este partido, sí. El partido ya está para eso, Marc. Sí, sí. Para la épica. Sí. And the match is there for the taking. Bueno, el Betis ayer que le ganó al Elche ahí sobre la bocina. El Espanyol que ganó la semana pasada al Elche también sobre la bocina. O sea que bueno, pues vamos a ver hoy. Of course, it's definitely not the first time we will have seen a last-minute goal. En la recta final. Pero tremendo. No os podéis imaginar lo enfadado que Jaume Costa is absolutely livid right now. Nervios. Ahí está Raillo jugando con Morlanes. El pase para Raillo and Morlanes in possession over to Kangin Lee, who controls the ball very well. Atacando con todo. Mallorca are on the attack with everything they've got. Over back to Morlanes. El centrocampista retrasa para Nastasis porque no lo veo claro. Este la pone a la The derecha. midfielder pass it back to Nastasic. He's not too sure about it. Back over to Ángel Rodriguez. Pero bueno, saque de banda para el Mallorca. 91 y medio. Quedan 4 y medio. Vamos a ver, Pablo Maffeo. Just under 4 minutes left now of extra time. Pablo Maffeo, short pass inside the goal scoring area over to Ángel, who bounces it off his torso. El pase ahí que rechaza la defensa, se la quita encima Nico Melamed. Nico Melamed steals the ball. And he's tearing up towards Rajkovic. Over to Adon Prats now, who heads it over to Antonio Raillo. Raillo exhausted, short pass over to Kangin Lee. Passes backwards to Morlanes, over to Galarreta. Goes through Oscar Gil's legs, but Galarreta also gets a foul. And of course, perfect for Espanyol to stop play and because of that, gain time. Algunos aficionados que ya se están yendo y no es partido para irse, ¿eh? Porque puede pasar de todo.
Vamos a ver, ahí está el portero Pacheco que la pone en largo. Falta de Canal. Pacheco there sending the ball long down the pitch. Yo creo que se le están cogiendo, pero bueno. La lleva con velocidad ahora el Español. Ahora sí Joselu por esta parte derecha. Nico que espera. Espanyol now, Joselu on the right hand side. La terminó perdiendo, se la lleva. Ends up losing the ball. Kangin Lee breaks away over to Galarreta. Marishi. De Pablo Maffeo que pone ya la moto en marcha. The speed of Pablo Maffeo. Qué pena, ahí no se entendió con Ángel Rodríguez. Bit of a misunderstanding with Ángel Rodríguez there. Termina esto en saque de banda. And it ends in a throw-in. 93.5 minutes now. 2.5 left. Vamos a ver el saque de banda ahí de Oliván, que se está haciendo eterno. Ahora sí que la pone arriba, la cabeza de Antonio Raillo. Viene Vini de Souza, presiona por aquí Pablo Maffeo, de nuevo saque Pablo Maffeo puts the pressure on. para ellos. Oliván de nuevo que la va a poner en largo, buscando la cabeza de Joselu. Long one for Oliván. Saque de banda para el, It's going to be a throw-in for Mallorca. Menos de 2 minutos. Y Rajkovic está diciendo, pónmela a mí que la meto al área. La meto dentro de la portería. Lleva Raillo otra vez. Y la lleva a Maten Diaye, que tiene velocidad, que quiere montar el lío y que quiere sacar un saque de esquina. No, saque de puerta. They're trying to get a corner there, but no, they were asking for the corner, but the referee is saying no. Abdón que le dice, dámela ya, que la voy a colocar aquí para que la ponga en movimiento el portero, pero... Abdon saying, give me the ball, we're going to put it in motion. But unfortunately, that's not going to be allowed. Un minutito, creo yo. Cuando pite el árbitro, pues nos iremos a buscar esas entrevistas post partido. Vamos a ver ahora a Antonio Raillo. Venga, se la quita de encima, estamos en el 95. Antonio Raillo steals it. Una más. De terminar. Qué lástima, porque qué pena, Just less than a minute now from the end of this match. La verdad es que sí, es una auténtica pena. Recupera la pelota Kangin Lee. Kangin Lee recovers the ball. Quiere peinar a Don, la ventaja de Cabrera. Joselu también se la quita encima. Balón en banda. Joselu manages to steal that as well. O sea, el asistente ha dicho banda para el Mallorca y se acabó. Se acabó el partido. And there is the final whistle. Victory Español 2-1. Me voy a buscar pues esas entrevistas. And we are going to go and look for those post-match interviews. So we'll be back with Danny very soon to hear from the protagonists. So really undeserved. Mallorca fuera de casa creo que ha sido el mejor partido a nivel de juego. No sé si coincides conmigo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que después del parón del Mundial, de todos los partidos que he visto en Mallorca fuera de casa, con diferencia el mejor. Y bueno, una pena porque te vas con 0 puntos de un campo donde has tenido el balón, has controlado la pelota, has tenido ocasiones de gol bastante claras y bueno, una lástima. Es verdad que los 2 goles del Español han llegado como en los peores momentos. Primero cuando el Mallorca and the 2 goals from Espanyol really did arrive in the worst moments. Ese fallo de Rajkovic que a todos les puede pasar, y cuando ya vuelves a la segunda parte, que ya quieres la remontada, ya es que no quieres el empate, quieres los 3 puntos, el Mallorca se encuentra con esa... And of course, when you want those 3 points, it's always going to be a bitter battle. Y te marcan el 2-1, porque más allá de esas 2 ocasiones, no ha visto el Español no ha visto más puerta. No, poca más, alguna llegada que ha habido en la segunda parte, pero no ha tenido nada más el Español. Sí, lo que But no, of course, Espanyol barely had any other opportunities. Hacer un buen juego y te metan un gol tan pronto. Ha pegado luego ese pequeño bajón y luego los últimos 20-25 minutos es que apenas nos ha jugado. Por una cosa, you know, in the last 20-25 minutes, they barely played against us, really. De juego, pero bueno, eso del fútbol y la gente cuando va ganando pues hace lo que sea para ganar.
Yo creo que es de los partidos, ya And sabemos of que course, Gabriel in es this una kind persona of muy case, competitiva, the positiva, team just pero does creo que es anything that's in their de los power to partidos que win. más enfadado le he visto con diferencia. Primero porque no le gusta nada, como contábamos junto a Dani, las pérdidas de tiempo, ya sean de su propio equipo como del rival, y lo que tú dices tú, los últimos 15 minutos apenas se han jugado, y después que, no sé si And as tiempo you were añadido saying, the también last ha enfadado a 50 Joe, no minutes, sé, they me ha barely dejado played, perpleja cuando ha really. pitado el árbitro que van todavía 20 segundos para llegar a los 6 minutos. Sí, yo he mirado justo el reloj y no llegaba a los 6. Bueno, un poco estará, bueno, por todo, ¿no? Por las pérdidas de tiempo, como dices tú, no le gustan para nada, a nadie les gusta. Y luego, ostras, yo creo que con el portero han estado 4 o 5 minutos y para atenderle ha dicho que había parado el reloj y solo ha dado esos 6 minutos casi. Pero bueno, ya no se puede hacer nada. Those 6 minutes really did fly by, and they were cut off pretty quickly as well. Y nada, volver a casa a trabajar y al siguiente partido. Es verdad que al Mallorca, así como los últimos partidos en casa, a nadie le había gustado, incluso a Aguirre, Tony Amor lo decían, que no Those last Hoy matches away from home, it is true that nobody had really liked them. Javier Aguirre had spoken out against them. However, today didn't do that much to change that perception. A un central por un delantero. Es decir, hoy el Mallorca ha propuesto todo lo que podía y se ha arriesgado, es decir, ha sido valiente. However, Mallorca today came out very, very bravely. I mean, and they gave it all they had. Entre líneas, buscando el balón, las peinadas de Murici, han tenido el balón en medio campo también Galarreta mucho tiempo. Y luego lo que con el cambio de cambiar el sistema con 4 defensas, yo no me lo esperaba en ese momento porque yo creo que era un poquito pronto, pero al final. Of course, Mallorca's decision to change their formation and have 4 defenders from so early on in the match was surprising to me. No lo hemos podido ver porque es verdad que ha sido en el minuto 67, yo creo, cuando el Aguirre ha cambiado el sistema de juego, pero el Español no ha tenido ninguna llegada clara. Yes, it was that. I think that was in the 67th minute when Aguirre made these changes, but it didn't make a difference in Espanyol's style of play or the way they reacted to us. El Mallorca ha embotellado al Español atrás y a pesar de estar ahí embotellados han tenido unas cuantas ocasiones claras el Mallorca, pero bueno, irse con la cabeza alta porque yo creo que ha sido un partido muy bueno. But I think they can definitely walk out of here today with their heads held high because I think they played very well. However, of course, we are still on 31 points, and this is just another match. Con esa victoria a domicilio, pero bueno, ahora ya hay que fijarse lo que se ha hecho bien, corregir esta So, of course, today we have to focus on what we did well. Aquí en el Estadio Mallorca somos es un fortín, que la semana que viene jugamos a las 6:30 contra el Elche. Que Next week we are playing at 6:30 Elche. Polémico ese partido de ayer frente al Betis Elche. Y esto es lo malo de los partidos, cuando el VAR es el And of course, that is the bad thing about the matches. En este partido no creo que haya sido así, que el VAR haya sido el protagonista, pero es verdad que por I don't think that Espanyol or Braithwaite was the protagonist. Ya podemos interpretarlo de otra manera, pero. But of course, I mean, if you just look at the score, then yeah, of course you'd understand the match was a certain way. Un poquito balón, pero también arrolla, entonces ahí ya no sé el criterio del árbitro cómo lo ve. Pero bueno, a pensar en el Elche, que aparte viene tocado después del varapalo de ayer, de ir ganando 2-0, que te remonten 2-3 y encima. So now we just have to focus on next weekend, which of course is Elche, who will also have their morale slightly lowered by the defeat against Betis last night. También les debió dar como un golpe anímico importante, pero después, bueno, ya decimos que ese partido acabó 2-3. Y bueno, tengo mucha curiosidad por escuchar a Aguirre, me imagino que está enfadado y no es para menos, se ha perdido mucho tiempo. So obviously we can't wait to hear what Aguirre has to say. We know that he is quite angry. Con el papel que han hecho hoy sus jugadores, porque es lo que And I wonder if Diego Martinez will be happy with the role that his players had today. Y lo dirá seguro cuando le pregunten. Enfadado estará por la parte que le toca, pero por el equipo seguramente que no. Mira que habías dicho que la primera parte estaba bastante. Yeah, I think Diego Martinez could be annoyed for certain things, but with the match they did today, no, I don't think he'll say anything negative about the performance. No, pero es verdad que hemos visto a un Aguirre, porque lo decíamos, que mucho le tenía que estar gustando lo que está viendo el terreno de juego, porque a ir abajo en el marcador, él se le veía muy sereno, pero al final, y también los cambios, bueno, tú decías, y yo también apoyábamos esa jugada de Abdón, que estamos acostumbrados a esa épica en los últimos minutos, pero creo que ni ha tenido ocasión de poder chutar a puerta. No, ha entrado, era bastante tarde, también creo en el minuto 85, bueno, él también los mete en el 90 y algo, pero tampoco ha habido muchas ocasiones en los últimos minutos, el partido no se ha jugado casi nada, pero bueno. Quizás la más clara, al margen de la que ha tenido Amat
con ese penalti ha sido, con ese posible penalti ha sido la de Ángel. La de Ángel también. Cuando se ha levantado prácticamente parecía que iba a acelerar. Perdón, Pedraza, un segundo, que está Muriqui. Y la verdad es que lo ve con esa sensación de resultado totalmente inmerecido, imagino, ¿no? No lo sé, de verdad, no lo sé, no tengo palabras, que fuera de casa pasa algo con nosotros. Y ojalá que tenemos que, para encontrar estas cosas más rápido posible, porque la liga es una gran liga del mundo y aquí no hay bromas, así que tenemos que conseguir rápido posible más de 40 puntos, como dice el míster, y luego para soñar, ¿por qué no? Lo que tú decías, ¿no? Pues ese error en ese pase, después habéis conseguido con ese golazo tuyo empatar, después ellos se han vuelto a poner por delante. Sorry about that quick technical también. error there. ¿Cómo lo habéis visto? So what did you think of the match in general? I think we started the match very well. Of course, a mistake can be fatal. We equalised. We went into the change rooms at 1-1 and we were quite optimistic. Empezamos segundo tiempo también, empezamos un poquito mal, como que siempre empezábamos fuera de casa. We didn't, we started the second half not that great, like we usually do when we play away. Y ahora toca dos partidas siguientes en Mallorca, ojalá que consigamos todo lo posible para nosotros. And now we've got the next match back at home, so I hope that we can get the points that we need for us. Obviously you won't be happy with the performance, but I guess you're happy with the goal that you scored today. Of course, I'd rather not score when my team win. But in the end, obviously, it's all for nothing. So now, 2 matches coming up at home against with our crowd. Of course, I mean, if away from home you're not good, when you're at home you've got to be double as good. And hopefully that means 6 points for us coming up. Bueno, pues gracias y así. Las palabras de Beda Muriqui, contrariado evidentemente por esta derrota. Gracias, Dani. Bueno, Marc, no sé si sigues por ahí. Creo que es de las veces que... So, Marc, I don't know if you're still over there, but yes, I think that is one of the times when I've seen Muriqui most annoyed. He said, I don't know what happens to us when we play away. Ha sido bastante elegante su manera de hablar. So he was quite polite about it, but you could tell his frustration. Tiene toda la razón. But yeah, he's absolutely right. Que vean las jugadas, aunque no sean, pero que las vean en el bar o... Es lo que decía Aguirre, que aunque en un momento dado del partido, no me acuerdo exactamente qué acción ha sido, que le decía, aunque tú no lo hayas visto, el que el bar te diga que no, ve tú a verlo. But it was like they were saying that even though, even if the VAR says no, maybe the referee should go and watch it as well. And like he was saying, of course, he'd rather not score and us to win. He's now on 10 goals, which of course have helped Mallorca, and they're an amazing statistic. But he's so well loved. Al club, bueno, por lo que me dicen a la ciudad también, y bueno, y todo lo que da en el campo, ¿no? Goles, trabajo, asistencias, bueno, un jugadorazo. Es lo que decías tú, que jugar con Muriqui también es tener otro como central más, porque los duelos aéreos los gana todos, siempre está ahí. And it is like having another midfielder when you've got Muriqui on your team, because he can win all the aerial battles, and the work that he puts in is so impressive. Pero lo que hace después es increíble. Not only the goal scoring, just all his team effort and he's an all-rounder. Y eso para el equipo da un respiro enorme y hace un trabajo que luego lo aprovechan Dani, Kangi y bueno. Yeah, it's amazing work that then Dani and Kangi and Lee take advantage of immensely. Me ha hecho gracia que decía que ojalá que sumemos los próximos 6 puntos. Digo, a ver, optimista no, porque lógicamente con los números que tiene Mallorca en casa, ojalá sumar los 6 puntos. Hablábamos del Elche, pero después también viene creo que ya está, no sé si, vale, todavía no, es que he visto ahí la otra pantalla que estaba en la flash, que antes de que Dani entreviste al protagonista, te voy a despedir porque yo sé que ya es hora. So before we've got our protagonist, we're just going to say goodbye to you very quickly. Mike, of course, you will want to go because your family is waiting for you. So thank you very much for being here commentating with us. And we're really happy that you obviously it's an absolute pleasure for us to have you with us.
a ver si la próxima. La próxima sí. Yo te lo he dicho. Yeah, and hopefully next time I'm here, I'll be a bit more, I'll be a bit luckier for the team. A ver si ganamos en la próxima. Pero yo sí, ya te decía de bromas y Dani dice, la que te ha soltado Victoria, no, que parezco yo siempre la mala, que entre el peinado de Denis Suárez, después me he metido también con el estilista de Braithwaite, y mira, al final quedo yo como la mala, pero no. Ya sabes que para mí nos encanta contar contigo, y cuando pensamos en el Español dijimos, si está nuestro Marc por ahí, porque tú la última vez que viniste aquí ya estabas en el Hospitalet, o estabas en el... So because last time you were here, were you already in Hospitalet? Estaba en Hospitalet, ya. Yeah, no, I was already. Andorra fue la temporada pasada. And Andorra was Sí, Andorra fue la last temporada season. pasada, sí. Yes, that's como correct. decías, estás encantado, ¿no?, de estar viviendo en Barcelona. And you're absolutely ecstatic to be living in Barcelona, right? Me fui a Numancia en 2013, que no estaba aquí a diario, ¿no? Viviendo aquí en Barcelona. Yeah, because 2 years ago I wasn't living in Barcelona. Contento de estar en Tenéis casa. que venir a disfrutar un And par I'm just happy to be at home. Somos y con toda la familia, porque la última vez me acuerdo que viniste. We've got to come over to watch a match in the Mallorca Stadium, but you've got to come you and the whole family. Cuando esté ya medio acabadito el campo iremos a disfrutarlo. Yeah, when the stadium is finished, we'll come over and see it. Que salir con una victoria. Claro, bueno, pues... y la última también era el Barça, también era difícil. Ya, es que es verdad, es que la última fue... Pero fue un resultado, fue 0-1, ¿verdad? Fue un resultado muy ajustado. 0-1, sí. Fue un resultado 0-1, fue justito, ¿no? Fue un buen partido del Mallorca, me acuerdo, que salió la gente bastante contenta a pesar de perder. Es que eso yo creo que también... Yes, last time I was over with the Barca match, and even though they won, Barca won 1-0, it was a really good performance from the team. Porque yo creo que, así como otros partidos de casa dices, bueno, es lo que hay, por decirlo de algún modo, el Mallorca ha peleado, ha luchado hasta el final, y yo me But I think today we definitely saw how Mallorca battled right until the end. Dos oportunidades que ha tenido, pero el Mallorca más prácticamente no ha podido hacer. And I don't think Mallorca really could have done anything else today. Como he dicho antes también, que ha costado muchos últimos minutos para poder apretar, porque no se había jugado casi nada. Of course, yeah. I mean, they really tried to put the pressure on the last couple of minutes, but Espanyol had barely done anything. Y enfado también. Yo creo que Javier Aguirre va a ser bastante tajante. But I think Javier Aguirre will be pretty cold today in his press conference. Es bastante justo, es decir, he's quite a fair person, though. En este caso y en este partido va a poner en valor el juego de sus jugadores. But I think today he is going to value his players' performances. A los últimos partidos fuera de casa, y es lo que decimos, que con la imagen del equipo, y no hay que olvidar, es verdad que ha sido una derrota, que el Mallorca lo ha intentado, pero que son 31 puntos y que ya le gustaría mucho. And even though it is a defeat and it seems very unfair, it is still 31 points for the team. Decíamos que ya va también, ya quiere soñar. De hecho, Muriqui, a pesar de la derrota, and of course they want to dream, and Maurici said as well, now when he was talking to Danny, he does want to dream. Muy importante y una sensación buena de cómo está jugando el equipo. Of course, right now we have got a good feeling as to how the team is playing. Primero hacer la permanencia y luego seguir soñando un poquito. Sí, como te decía Dani al inicio. But yes, as we were saying, let's focus first on remaining in first division, and then let's allow ourselves to dream a little bit. El equipo sume 42, pero está claro que teniendo 2 partidos consecutivos en casa, que es donde realmente eres fuerte y sabes que te puedes llevar la victoria, yo creo que si el Mallorca consiguiera, que a veces es muy difícil cuando tienes 2 partidos seguidos en casa sumar de 3, claro, pero si el Mallorca consiguiera sacar 2 resultados positivos, también te haces un poco, yo creo que cuando vas fuera de casa también, no más seguridad de la que tienen ahora, pero con otro talante, ya estás más... Mira, está Javier Aguirre, te despido ya, Pedraza, darte las gracias. And Javier Aguirre is there in the flash interview area, so let's have a look at what he has to say. De este partido, porque ha sido probablemente el mejor partido del Mallorca fuera de casa. Yo lo dije eso en el vestuario al medio tiempo. Dije, estamos jugando muy bien, el mejor partido fuera de casa, la primera parte. Yes, I said that in the first half we were doing our best match away until now. Relación entre lo que habíamos jugado y lo que habamos you know, there was no relation between what we'd struggled and what we'd shown. Hay una jugada rarísima ahí, jura y perjura que lo pisan, no lo sé. It was a very strange move there at some point from Espanyol. And then just after that we weren't able to get back from it. You know, we threw onto the pitch what we had to throw onto the pitch, and it just didn't work for us. ¿Qué más tengo que hacer hoy para ganar? Eso es verdad, no equivocarte. Si me pides qué más tengo que hacer es no equivocarte. Y hoy nos equivocamos como los 2 de Villarreal. ¿Tú recuerdas los goles de Villarreal? Son muy parecidos a los de hoy. And today was a similar thing as with the Villarreal goals. Una edición te castiga mucho eso.
Y la última, es verdad que después, al final, eso que a usted le molesta tanto, ¿no? Interrupciones, pérdidas de tiempo. And of course today lots of things that really frustrate you, which is, the interruptions, the time wasting. Nos tocó la otra cara de la moneda, ¿no? Realmente. Yes, and I guess today is the other scenario. Fueron al piso, al suelo. A player went down to the ground. No tengo nada más que eso. Dos partes en casa, ahora que nos somos fuertes ahí. Sí, exactamente. A ver si en casa aprovechamos las circunstancias, somos capaces de sumar para cerrar lo antes posible el objetivo. Gracias, mister. Así Muchas gracias a ustedes. Las palabras de Javier Aguirre justo antes So Javier Aguirre's words there before he moves over to the press conference room. Una entrevista más, hoy van a comparecer Antonio Reillo y Jaume Costa, así que ahora volvemos. We will be talking to Antonio Reillo and Jaume Costa as well. Bueno, lo mencionaba Javier Aguirre en los micrófonos de Dani. Ha sido el mejor partido del Mallorca. And as Dani was just talking about that with Javier Aguirre, first half, one of the best first halves that Mallorca had played this season at home. Y que ese gol tan tempranero del Español en la segunda parte, ese gol de Martin Braithwaite que viene de una gran jugada de Nico Mela, viene de una jugada rara. ¿Y por qué decimos rara? Porque as Javier Aguirre was saying, that second goal from Braithwaite comes from a very strange move. Protesta mucho el jugador del Mallorca, protesta mucho el banquillo, pero lo ha arrojado. And it is true that the Mallorca bench did protest greatly against that action. El propio jugador, tras finalizar el partido, le ha dicho a Aguirre que él sabe que lo han pisado. Lógicamente Aguirre todavía me imagino que no ha tenido tiempo de ver esa jugada repetida, pero bueno, nos quedamos con esa duda de si lo ha pisado o no lo ha pisado. La realidad es que ha subido al marcador ese gol. Of course, we will always have that doubt as to whether he was stepped on or not stepped on. Of course, that the goal was added to the board, so there's nothing we can do about it anymore. And we're going to go and hear from Jaume Costa. Bueno, pues estamos ya en directo con Jaume Costa. Jaume, lo hablaba ahora con Javier Aguirre, ¿no? Que en el descanso pues os ha dicho, estamos jugando el mejor partido de la temporada fuera de casa. Pero luego empieza la segunda parte y... So Javier Aguirre just said that the first half had been one of the best ones away from home this year, but then the second half things started to unravel. El fallo del primer gol. Yeah, I think we didn't need that mistake with the first goal. But of course, it can happen to anybody. And you just fix that and move on. However, the first minutes in the second half, I think we were way too soft. No replegar, sino ser valientes, y los primeros 10 minutos nos han cogido 2-3 jugadas despistados y nos han metido. And they just did 2 or 3 clever moves with us in the first part, the second half, and that's where the second goal came from. Cuando marcamos gol y nos han desquiciado, y a partir de ahí pues entre ellos y un poco las decisiones arbitrales que bueno, que hoy. And between that and certain refereeing decisions, I think the referee job is really difficult, and I never want to try and weigh in or give my opinion. Voy a dar más de 7 de descuento y te ves que sacan 6, entonces ya es que te están. You know, it's one of those things where you say it's got to be at least 7 minutes of extra time, and then they give you, 6. It's just one of those things that way you just say, well, you just got to keep rowing forward. Asegura, ¿no? que le ha hecho falta. Luego ha llegado pues ese gol. Amat, el árbitro le hace el gesto de la siguiente vez que te tires te saco amarilla cuando ves la jugada repetida. No, the referee showed Amat that gesture. The next time you go down, you're going to be given a yellow card. But then with the other players, it doesn't seem like that was the same criteria. Yeah, I think we're getting a bit unlucky away from home. I don't think some of the refereing decisions are the correct ones that have been made. A mí, perdón, me pone una falta cuando era tarjeta roja, una falta que bueno. You know, last year I definitely did a red card move and I was given a foul. Cuando el árbitro te dice tranquilo, cuando un contrincante está en el suelo y te dice tranquilo que voy a pitar 7. Y te ves en el descuento que. But of course, then when there's somebody on the ground and the referee turns around and says to you, "Calm down, because I'm going to give 7 minutes of extra time," and then they give only 6, then yeah, you can't get angry about it.
you have to go, I went up to the referee and I told him what he'd said to me before, and he said, oh, well, basically he'd forgotten about it. Están fuera de nuestro control, cosas que It's son outside incontrolables. my Me han enseñado a no perder ni un minuto de mi vida en pensarlo, a seguir, a corregir errores y So just got to move forward, correct your mistakes, and just move on. Bueno, esta temporada nos estamos haciendo fuertes ahí, pues hay que agarrarse a ese factor somos y la victoria fuera pues ya llegarán. Bueno, yo creo que hemos dado hoy un paso adelante. I think we took a step forward away from home today. We're very competitive. We did one of the best first halves that we've done in the league so Es far. verdad que no nos ha servido para ir ganando. Yo creo que, como te he dicho, nos han sobrado los 10 minutos de la segunda parte It didn't serve us enough, though, unfortunately. As I say, then the first 10 minutes of the second half were not good from us. And from there, all we can do is fix our mistakes and keep moving forward. Podemos hoy estar tranquilos, pero siempre con los pies en el suelo, corregir errores e intentar But we just got to keep our feet on the ground. Bueno, pues las palabras de Bogdan, que está conmigo aquí otro de los jugadores del equipo, el capitán Antonio Raillo. So Captain Antonio Raillo. So similar feelings of everybody we're talking to right now. It's very frustrating. Is that the word? Because the first half especially was exceptional for being, considering that you're away. Sí, la verdad que, bueno, podría definirlo perfectamente, ¿no? Esa palabra, ¿no? Creo que... Yeah, I think that's the perfect summary for it. El equipo no ha sido malo, en plan ha sido... The team wasn't bad. Le damos de comer nosotros a ellos, el primer gol como el segundo. Son, at the end of the day, we fed them the both goals. Te pilla empareja uno para uno y en la que vas a hacer la ayuda al compañero ya llegas tarde y no puedes solventar, ¿no? La situación, ¿no? Creo que el equipo está bien, creo que I think the team was really good. Muchos partidos fuera de casa, pero I think they played better than a lot of matches that have been away. Nos penaliza, ¿no? Todo lo que nos llega nos cae en contra y la verdad que everything that we keep getting is against us. Tienes ese colchón importante, ¿no? Y te permite, pues bueno, pues no estar tranquilo, pero decir, bueno, pues el próximo partido lo But luckily you do have that safety blanket of the points that are under your belt right now. Probablemente los minutos finales, añadido corto, alguna decisión arbitral un poco pues complicada, ¿no? No sé cómo lo has visto tú también. Bueno, al final cada equipo hace su trabajo, ¿no? Well, regarding the refereeing decisions, I think everybody does things to try and grant their team extra things or extra time. They want to waste time. We want time to be taken advantage of. And it's all on the referee, it's nothing, we've got nothing to do with it. Colista de la zona baja, bueno, pues a seguir siendo fuertes en casa y a seguir aumentando ese colchón. Sí, totalmente, ya te digo, a seguir trabajando igual, corrigiendo errores que creo que hemos perdido esa fortaleza defensiva que... I think today we lost some of our defensive strength that usually is so characteristic for us. Eso hay que volver a conseguirlo, a retomarlo, ¿no? Y a partir de ahí... And we've got to get that back. And that's going to be the aim for the next match. Raillo analizando, gracias amigo, analizando esta derrota y ante el Real Club Deportivo Español, pues ahí estaban las palabras de los jugadores del Mallorca y del entrenador, Javier Aguirre. Gracias, Dani, por esas entrevistas y por esas preguntas a los jugadores. Y ahora nos podemos ir directamente a sala de prensa porque también Javier Aguirre... So, yes, thank you, Danny. And we're just going to go straight to the press room where Javier Aguirre has just taken his seat. Quería preguntarle, bueno, más allá de la derrota, no sé si... So I wanted to ask you more about the defeat. Today we had a more recognized team than what we are used to in Mallorca. Creo que vinimos a por el partido, no especulamos, intentamos jugar y... Yeah, we try not to speculate. Pero los dos goles nos condenaron, la verdad es que... But those 2 goals today were a bit of a death sentence for us. 2-1 de esa otra manera, pues te deja un poquito con mal sabor de boca porque el equipo nos escondió, jugó con 5, luego con 4. No, the team didn't hide today. Intentamos hasta el final, peleamos, luchamos, pero no pudo ser. Felicitar al Español por su triunfo y a seguir. So I just congratulate Espanyol on their triumph and wish them all the best. No sé qué le enfada más, si
porque lo comentaba en la previa, que se hayan repetido errores en la salida de balón que han condenado al equipo. O alguna So what was more frustrating for you, the repetition of mistakes or? Sabes que del árbitro no voy a hablar. Well, don't ask me about the referee because I'm not going to answer questions about that. Voy a hablar, entonces, si no voy a hablar del árbitro, se queda en media pregunta. Of course, that's half a question then. Los errores condenan, claro. Y nos pasó. And yes, mistakes definitely sentence you. Somos el mismo equipo, somos los mismos jugadores que llegamos hasta aquí y que nos falta un buen tramo para seguir sumando, es verdad. And yeah, we definitely do need some more ground to travel in order to improve it. Al 1-0 encaja el segundo, acabas jugando con 3 9s, con Ángel, con Abdón, con el propio Munichi. No sé si el equipo en el último tramo de partido ha plasmado lo que usted buscaba con esos 3 9s, porque yo he echado de menos personalmente buscar más balones para triple delantero centro, y si el equipo ha echado también de menos echarle más bolas a Munichi. ¿Cuál es la pregunta? No, si ha sabido plasmar en el último tramo de partido lo que usted buscaba con la entrada de Abdón y de Ángel en el campo. So were you able to transmit what you wanted to at the end of the match? Si ha salido bien, vamos. Si ha salido bien. ¿Cuál es la pregunta? No, la pregunta es si su So just a bit of a misunderstanding here with the question. Y con Ángel, pero buscando poco juego aéreo para un triple 9, si eso era el plan que usted pretendía con la entrada de los 3 9 y seguir jugando por bandas, o era otra la cuestión. No, no era el plan. Ese no era el plan. No, that definitely wasn't the plan. No. Sí, hola, buenas tardes, señor Aguirre. Hola, caballero. El equipo está, o lo tiene usted que preparar de alguna manera diferente cuando se empieza a hablar desde el entorno y a soñar con Europa. Usted tiene que ponerle mucho los pies en la tierra. So do you have to put everybody's feet back on the ground when people start to dream about getting to the Europe level? Lo que yo controlo que en mi vestidor estamos bien ubicados en el objetivo que es permanecer varios años. I think we're really focused on our objective, which is to remain. Estamos consolidados en la primera. Estuvimos subiendo, bajando segunda vez, segunda, primera. Sufrimos en nuestro segundo año consecutivo. Queremos ligar. We suffered and we're in our second consecutive year now. Como institución, sí. And we just want to try and aim to keep growing as an institution. Sé que no habla de los árbitros, no le pido una evaluación de nada. So I know you never talk about referees, so I'm not asking you about the referee himself. Si usted cree que al Mallorca hoy se le ha hecho algún penalti o se han quejado los But jugadores. do you think that there was a penalty in there today? Yo pienso que buena pregunta, debes de hacerle a Can, preguntarle a Can y a Matt. Well, maybe you should ask Kang In Lee or Amath. Las dos jugadas polémicas, por decirlo de alguna manera, o al que tiró a puerta. Of course, it was quite controversial. ¿A eso quién tiró? No sé. But no, I can't answer that question for you. Pregúntale a ellos tres. Pero sí, el de la primera parte. Eso es, el de la primera parte, porque lo veo en la televisión, lo vi yo, lo vi tú, lo vi en el bar, le pega así y bueno, y ahí para eso está el bar, para hacer justicia, ¿no? Y yo no, como estoy fuera y muy lejos, no. I mean, VAR is there to do justice, isn't it? I'm too far away, so I'm not the expert in this. Tengo cierta ventaja y no sería justo. Pero en televisión lo es, lo digo porque es que hay partidos que parece que sí se pitan este tipo de manos, otros que no. No sé, usted si en televisión se ve el gol. I think it's difficult because sometimes these type of handballs are whistles, sometimes they're not. Pero bueno, eso ya, insisto, no soy árbitro ni pretendo serlo, lo respeto muchísimo. Well, like I say, I'm not a referee. I don't pretend to be a referee. No es punible, vámonos. Si es mano, pero no es punible, pues ya está. Eso me gusta a mí, el bar me encanta. If sometimes it's a handball, sometimes it is a handball and it's not whistled, but that's part of football. Así va o el otro no le llama. No sé hasta hoy quién carambolas manda en esto, porque the only thing that's confusing for me is that until today, I still don't know who the boss is in football. Who is the person who decides these things? Esa es mi eterna duda, pero bueno. And that's my eternal doubt. Ni lo llamo, ya está. Hola, míster. Oriol Vidal, TV3. Hola. Volia preguntar-li com ha vist l'Espanyol, si s'esperava un equip tan defensiu com el que s'ha vist avui. Pues tengo que respetar al rival, siempre lo he hecho, mi amigo. So I've always respected the rivals. Le dije al míster y lo digo públicamente, felicito al rival, no puedo emitir un juicio acerca del rival. I always congratulate them. Faltando a mi propio código de ética.
You know, if I didn't, I would be going against my own ethical criteria. Meter muchos goles de cabeza, Muriqui bajar balones por alto, pero hoy quizás nos ha sorprendido con su gol. No sé cómo se... I think today Muriqi surprised us with his goal. La verdad, Elena, es que yo lo veo todos los días y no me sorprendo. Es un muchacho que su envergadura... You know, I see him every day, and that doesn't surprise me. Y no lo es tanto, ¿eh? No lo es tanto. Sí es cierto que sus movimientos no son los mismos que Ángel, ¿no? Que es más ágil, más pequeño, centro de gravedad más bajito. Él tiene que mover 90 kilos. You know, Ángel perhaps would be more surprising because he's, you know, he's shorter, he's stockier. But with Muriqi, I see him every day, and I'm always incredibly impressed by his performance. Okay, gracias. Bueno, pues hasta aquí las palabras de Javier Aguirre en rueda de prensa del RCD. Javier Aguirre's words. 2-1 del Mallorca fuera de casa, pero todavía queda mucha liga y lo podemos ver en ese. So there's still a lot of the league ahead. El próximo sábado a las 6:30 de la tarde jugará frente and that is going to be next Saturday, 6:30 p.m. against Elche. Then Sunday the 12th of March, 2 p.m. against Real Sociedad. So 2 consecutive days at home. And then the following Sunday, Father's Day in Spain, 19th of March, 2 p.m. as well. That match against Osasuna. So thank you very much for watching and listening today, this 23rd leg of the league. We hope to see you next week, and thank you for watching.